to go back to the good old days. But may I ask you this question this morning? How far do you want to go back? Do you want to go back to the old days of platform shoes and the bell-bottom pants, the afros? Do you want to go back there? Do you want to go back even further, saints, when you and I could not worship together in the same place like this? How far do you want to go back? Do you want to go back to those days when even in our own general conference, the cafeteria was being segregated? How far do you want to go back? Do you want to go back to the days when the African slaves were being punished with their backs open while the white man says they're lazy? How far do you want to go back? I don't think we are able to go back. We can't go back. But not only socially, think about your own life. Do you really want to go back where you came from? Do you want to go back to the place that you had rested with sin? Do you want to go back to the place where God brought you from? I know this morning we all look beautiful and handsome. We look holy and spiritual, well-dressed, but if you can take out the hairs over your head and put them behind the pew, just for a moment you realize that you and I have a past that we are not proud of. But all of us have some things that we want to go past. And I ask you this morning, how far do you want to go back, saints? Do you want to go back to the places where God got you from? Do you want to go back to the abuse of the past where they said they loved you while they hated you? How far do you want to go back, saints? I bet we should not go back, because we are never guaranteed when we go back we will come back from where our past was. I wonder here this morning, saints, if there's somebody right here who just want to stop and thank God that you are not what you used to be, and by God's grace you will never be what you used to be. You see, somebody may be tempted to go back because your present situation is not perfect. But you've got to understand where God brought you from. Just think about it. What you are doing when God found you. Who you were with when God found you. Your spiritual life before God found you. Somebody should begin and praise God. Because if it were not for God, saints, on your side, you will never be where you are this morning. I know we all got doctrines, I understand. I know we all know prophecy, I understand, but you got to know that none of those saved you. It was just the grace of God that has saved us. Oh yeah, we can't go back, saints, because there's no guarantee that we will make it back if we slide back to our past. You see, these lepers' analysis, saints, is keen, because they say we can't go back to the city because the famine is there. The famine can't feed us. And they say that they will die a dramatic death. But then I like what they say when they say, if we stay here, we will die also. They say they cannot go back to the city. But at the same time, they bring this conversation when they say that if we stay here, we will die also. I want you to listen to me, church, this morning. But there's something so dangerous about us being delivered from our past.
Because the subtle danger is that if you are not careful, then you can mistake your present situation for your destiny. I will say that again. There's something so dangerous for us being delivered from our past. Because the subtle danger of being delivered from our past is that you can get that religious and spiritual arrogance and confuse your present situation to your destiny. But what I like about these 4 leper saints is that they realize that even though they can't go back, they know that they can't stay where they are. You see, saints, the issue that we have is that many of us are way too comfortable at where we are right now. You've got some education, yes. You are smart, yes. You've got some present truth, yes. So you now know everything. And so you find that many of us are too smart to be converted. Because we have studied so much that we think we even know the minutiae of God's will unto our lives. These 4 leper saints are at least humble enough to understand that though their present situation is better than their past situation, it does not mean that's their destiny that God has placed for them. Now, I want you to hang with me here homiletically for a moment, because the analysis of these lepers is something that we should do. Any organization, saints, or any nation that is beyond self-critique and self-evaluation is doomed to repeat the past mistakes. I will say that again. That any nation or any organization that is beyond self-critique and self-evaluation is doomed to repeat the same past mistake. And so shall we evaluate ourselves as a church and as a nation? Because if we are honest, yes, we have come a long way, but we are not where God wants us to be. For the leprosy, we have some leprosy on our skin. We have something that is eating us from inside out. The leprosy of ageism in the church. And that is why you have heard, even in the previous general conference sessions, of the reports that there are so many churches that are dying, especially in the North America, because the children are leaving church in droves. There are some churches that do not even have children's ministry anymore, because there are no children present to minister to, because young people have deemed it irrelevant for their life. And here's the problem, saints. The leprosy eats away slowly but surely from inside to outside. So what you see, in other words, by the time you see the manifestations on the outside, the damage internally is great. And in our church, there is ageism. I always ask myself, how many of our church boards and conference constituencies and the executive committees have young people represented in there? We keep saying that they are the church of tomorrow, but they are really the church of today. And it looks like the corporate world values our young people than we do at church. The ageism is eating away our church. But not only that, the leprosy of sexism is eating away at us in our church. Why is it that even women who are educated the same way
as men that give same contribution to have same skills, and they are able to be at par with their counterparts, are still paid less wage than the men. Sexism in the world today, and even in our church. How is it that the majority of our members in our church are women, while the position in our churches are filled by men? Let me come a little closer. You know, they had this same phenomenon even during Jesus' time. You remember the story of the woman who was caught in adultery. Interesting enough that the woman was caught in adultery. Doesn't it take two people to commit adultery? Yet the woman is caught in adultery. They drag the woman up the front door and let the man escape through the back door. And we do the same thing in our church, where we have historically dragged unwed pregnant women into business meetings and disfellowship them, while the homeboy gets away scot-free. Sexism, the leprosy of sexism. And then there's tribalism or racism. It is the unspeakable. It is the unspeakable that we never talk about. And we never talk about these saints because it disturbs all of us. And to some extent it should. But not to the point that we never talk about it. The leprosy of tribalism is eating away our church from inside to outside. Both sides in every culture, because tribalism or racism is not just an African problem, it's not just a white problem, but it is a human problem. And all of us, in some form, in some fashion, carry our bias, our prejudice, and we bring them even into worship. We don't like the tribal word, as it brings discomfort to people. Because in some cultures, it makes us immediately defensive. While in other cultures, it makes us immediately angry. But I ask you, saints, this morning, how will we have true unity in our church if we never let the Holy Spirit to bring us together, to have an honest conversation? How, God, will we ever put or get away from us being polite to each other? How will we just stop being simply politically correct? How will we do this if we don't realize and don't like what the four lepers had when they say to themselves, why sit we here until we die? You see, here's the thing, saints. The problem with tribalism or racism is that not everybody is tribal or racist, or not everybody hates another culture. But a lot of time we are just simply indifferent. I mean, many of us, it is not that we hate other cultures, but it is just because we are not thinking about them. You see, even in my family, I'm married from Kisii. But even with my wife, sometimes we make jokes to one another of my tribe and her tribe. But the question that I want to ask you, is that what our Lord wants for our church? And that's a question that you should ask yourself. But you know, saints, you know what I noticed with these four lepers? The great denominator is tragedy for humanity. These four lepers, we don't know what subcultures of Samaria they came from. We don't know the pigmentation of their skin.
But I can just imagine that one leper was probably from the south side Samaria, from the hoods. And maybe another leper was maybe from the north side of Samaria, from the affluent neighborhood. The other leper probably had dropped off from high school. But guess what? They were all in the same place because they all had the same problem. And despite your ethnicity, saints, despite where you live from, despite your educational level, despite whatever you eat or what vehicle you drive, we all have the same problem. We all need a Savior in our lives. We need salvation in our lives. And so why sit we here till we die? They say. Because, church, here's the true analysis of our church and our country as a whole, and even for our own personal life, that many of us, we are too comfortable where we are. Because you read your Bible, you come to church every Sabbath, so you have your spiritual checklist. But don't you know that you are not saved by your checklist? Even the 10 Commandments. I know many of us, you say you can try to master all the 10 Commandments. Maybe some of you have mastered all of them. God bless your heart. I wish one day I become like you. But understand that Jesus Christ comes in immediately and messes up your plan. Because Jesus elevates human morality from the Decalogue. And he says, Decalogue says, thou shalt not commit adultery. But I say unto you, that don't even look at a woman with lust. You see, saints, the 10 Commandments are just the basic requirements for us following Jesus. It is not the highest. Jesus Christ says that the highest is that you know when you are going to perfection when you love your enemies as I do. Why sit we here till we die? So I like what these four men did for the proper analysis of their situation. And you can understand from the analysis that it is not simple just to say what is wrong, but it is also important to know what to do. And so what did they do? The first thing, real quick, if we are going to move forward and be what God has called us to be, and not settling for our present situation as our destiny, we have to be honest of our condition. We have to be honest by the fact that most of us, our personal prayers are just rote memory prayers, and that we are not really praying with much passion. We must be honest with that fact. That though we claim that we have faith in Jesus, but most of the times when tough time comes, we give up our faith. We've got to be honest with that. We've got to be honest by the fact that we might be in the church, but Christ is struggling to get in us. We got to be honest with that, saints. You see, you will only grow, or unless you get honest to yourself, you can never grow spiritually. But only that, number two, you've got to be uncomfortable with your present situation. You see, church, our main problem is that most of us are concerned about stuff in the church, but we do nothing about them. We are concerned about tribalism in the church until we set up committees to address them. But we never do something about them in our personal life. When is the last time you got upset with your spiritual life? Your condition. Because I suspect that if you never got dissatisfied with your present spiritual life, you will never do something about it. So you show up at your church and do your religious routine, sway your guilty conscience, and then you go back to your life Monday through Friday,
So you are a Seventh-day Christian. But church, we've got to be uncomfortable with our present and racial situation in our church, because that is when change will happen in our lives. We've got to be honest, and we've got to be dissatisfied, because you will only move forward and seize the future if you are sick of your present situation that you want to move forward. And so these lepers got up and ran towards the camp, and they realized that the army, nobody was there, because God had made a strange alarm to them, to the enemy, and they ran away thinking that the enemy was coming. Understand, Church of God, that if God is on our side, nobody can be against us. Why sit we here until we die? It is my prayer, children of God, that we got honest with our personal spiritual life. Do our personal reflection and ask yourself a question. Why sit we here till we die? That we should not be comfortable with our present situation and confuse it to our destination, but instead pray that God can impart His Spirit in us, that we can move forward together. Because when we move forward together, you will all realize that what we fear for the future is not real, because God is on our side. God bless you. Let's all be standing with our closing song, hymn number 610, Stand Like the Brave. Hymn number 610, Stand Like the Brave. Sword in thy hand, to meet the bold tempter, go fearlessly go, then stand like the brave, with thy face to the foe. Stand like the brave, stand like the brave, stand like the brave, face to the foe. The cause of thy master with vigor defend. Be watchful, be safe, thus and fight to the end. Wherever he leads thee, go valiantly go, then stand like the brave, with thy face to the foe. Stand like the brave, stand like the brave, stand like the brave, with thy face to the foe. Press on, never doubting thy captain is near, with grace to supply, and with comfort to cheer. His love like a stream
We thank you, my God, because of your promise unto our lives. We thank you for the assurance that you've given us, that if you are for us, nobody can be against us. It is my prayer, Lord, as we stand before the throne of mercy this afternoon, that we come to full realization and understand that though our past situation may be, our present situation may be better than our past situation, but Father, may we not confuse our present situation to our destiny. That we can continue to feed in your word and know that you have the best in store for us. May we move forward together as a family. That when you come with your kingdom to take us home, let all of us be among that great number who will confidently rejoice, saying, oh, this is our lovely King we've been waiting for. May this be our desire. May this be our hope as we journey through this life. For in Jesus' name I pray. Amen. Thank you. You may be seated. God is good, and all the time. We want to take this opportunity to thank our pastor for the inspiring message that he has shared with us. I don't know about you, but I felt so blessed by that message. How many of you join me in saying thank you to Pastor for the great and wonderful message that he has shared with us? Thank you, Pastor, for that. May the Lord continue to bless your ministry. We now come to the end of our morning worship session. And we want to take this opportunity to thank all of you for your roles that has made this occasion run the way it has run up to this point in time. So thank you to the viewers who are here physically. Thank you to our viewers who have been with us online, through YouTube, through Facebook, and through our national broadcaster, the Kenya Broadcasting Corporation. We thank you all for staying with us since we started in the morning up to this point in time. We will shortly be breaking for lunch, but allow me also to extend my gratitude to all those who have played various roles, our elders, the deaconate, the choristers. Beautiful numbers we have gotten from you this morning. We thank the Lord for you. We thank the pianist, Professor, thank you for your ministry on the keyboard. And the sign language interpreter, Sister Joyce, and your team, both here and the KBC studio, we want to take this opportunity to thank you most sincerely for all what you have done from the time we started until this point in time. To our partners, Kenya Broadcasting Corporation, the crew, the management, we continue to praise the Lord for you, for your ministry. Thank you so much for all what you continue to do for us to project this message to various corners of Kenya and beyond. We praise the name of the Lord for that ministry. We'll continue to sing beyond here, and I know in a little while KBC will be moving to the next program. Until then, I think we'll enjoy the singing. But let me also all right. Just a brief announcement. Sarah Wamukisa, Sister Sarah Wamukisa, please see Pastor right away out here just now. May I also take this opportunity to invite you for the afternoon program. We'll have a discussion on evangelism led by our young people. Sister Brenda, I can see you there. I'm sure you are ready for that. And your team
We cannot wait for that. Every time we announce that we have the afternoon program, the turnout in the afternoon is normally low. And we want to encourage you, just as you are seated here, please come back in the afternoon. There is a very exciting moment that we are going to share with our young people on the subject on evangelism. So we want to take this opportunity to welcome you to the afternoon program. Otherwise, we praise the name of the Lord for you. Continue sitting as you sit, as the choir takes us through the rest of the program. At the end of it all, they will say the grace to now dismiss us so that we can come again in the afternoon. May the Lord bless you very much. Tutaimba kutoka nyimbo zetu za Kristo namba 32, tangu kuamini. You may know it in English as I have a song I love to sing.
once again, Sister Sarah Wamokisa, kindly see Pastor Nyaga outside right away. Wimbo unaofuata ni wimbo 150 katika nyimbo za Kristo, hasha maneno mabaya. Politics, just shoot the plane. Yeah.
Channel 1. These pictures are coming to you live from the Uhuru Gardens. This as the Kenya Defense Forces is holding a museum air show, one that is aimed at engaging and entertaining the public. And it is one of a kind event that millions of Kenyans give them a round of applause. At Uhuru Gardens, one of the newest gardens made beautiful by the events taking place here today. Showcasing their activities, and this will boost displays of both military and civilian aerobatic capabilities aimed at engaging and allowing the public to see what they are capable of. These ahead of the Madaraka Day celebration scheduled for 1st of next month. And the pictures you're seeing on your screen are coming live from the Uhuru Gardens next to the Wilson Airport. On this day, the national government asked operations at the Wilson Airport to come to a halt to allow Kenyans to have ample time in the showcase of these activities. And it's not only the Kenya Defense Forces that will be here at the Uhuru Gardens, but we'll also be having the Kenya Wildlife Services, which will also be displaying their anti-poaching drills during this exercise. This, as we expect, His Excellency President Uhuru Kenyatta to make his way here anytime from now. So what is happening at the moment? Right now, the Kenya Defense Forces are showcasing their air drills, and they're using various aeroplanes to showcase their drills, and hundreds of Kenyans have already showed up here. Security has been heightened. I would say Uhuru Gardens is one of the beautiful destinations that have been beautified more by these activities taking place here, one of a kind, especially for families that have children under the age of 18 years. I would say many of them have occupied the seats here at the Uhuru Gardens, and the Kenya Defense Forces are accommodating. There are refreshments, and there is no fee for entry. And I would say the time we're coming in, we're expecting more people to flock the Uhuru Gardens. These, as at the moment, we would say there are hundreds of families, expecting the number to go up, probably 2 times what you're seeing right now on your screen, because there was heavy traffic along the Langata Road. People opting even to trek to this place to have this one-of-a-kind experience, one that is also allowing schools to bring in their students. And it's also coming at an opportune time when the schools are closed for a short holiday. Many schools are on midterm right now up to next week. So many parents are taking advantage of this opportunity to bring their children to see what they would wish to see with their own eyes, and not just from the screens. But also KBC Channel 1 is not leaving you behind, you that is seated at home to watch this broadcast coming to you live from the Uhuru Gardens. And it's not only the Kenya Defense Forces, we are also having other participants besides the Kenya Wildlife Services. We are having the Phoenix Aviation Cessna Sovereign, which will also be taking part in this activity, and we'll also be having the Kenya Airways showcasing their skills. Farmland Aviation, firefighting will also display what they can display for us, and there will be also be aerobatics by Mark Hansen from South Africa. And it's one of that day that dignitaries have started to make their way here at the Uhuru Gardens. It's one of the newest gardens under the national government, and a lot of construction has already taken place. At the moment, we are seeing security being on everyone making his way here at the Uhuru Gardens.
this as the Kenya Defence Forces is showcasing what is yet to showcase to the president as he makes his way here to the Uhuru Gardens. The second Tucano is coming in from the left to perform another aileron roll. So you can well imagine that when it turns itself around, the pilot also has to spin around. It can make one a bit dizzy, but I guess one gets used to it. Now the first Tucano is turning back to perform a 4-point roll maneuver. Again, used to train precision and coordination during pilot training and to evade enemy fire during air-to-air combat. This maneuver is a complete roll, but having 4 steps in between at a desired place and time. The second Tucano is coming in from the left once again in inverted flight. Again, inverted is just a fancy word for upside down. So the pilot's head is facing the ground and his feet are facing the air. The two aircraft are now flying together from the right to the left in a close trail position, also known as a line astern position. One plane is flying slightly lower and behind the other. In this position, several operational functions can be carried out, like movement in confined areas and airborne refueling. Now they're going to turn back and beam the presidential dais. The aircraft are going to turn right and change position from close trail to side-by-side close formation.
So here they are coming in from the right to the left to form a bomb burst. They will then perform a level split, one Tucano turning to the right while the other to the left. This is intended to separate the formation of individual aircraft from operational necessity. Again, putting that in simpler language is that if something terribly wrong happens, they must sort of split to maximize their chances, work out what to do next, and then rejoin when they're confident that they can continue. Upside down, inverted. Straightened out. So they'll be coming in from the right of the presidential dais, depends where you are obviously, and flying side by side, close to close, echelon formation for a dedication pass to salute us all and assure us that our skies are in safe hands. So this is our time to show our appreciation. We can give them a huge clap. The Tucano trainer craft.
Next up will be the F5 fighter jets. Mabibi na mabwana, mnamo mwaka wa 1976 serikali ya Kenya ilifanya makubaliano na serikali ya Marekani kununua kikosi cha jeti F5E 10 na F5F2 chini ya programu ya amani itakayosimamiwa na jeshi la anga la Marekani. Jeshi la Kenya kwa wakati huo lilikuwa na mwelekeo wa Uingereza. KDF iliundwa na kuendeshwa kulingana na muundo wa RAF. Viwango, mwingiliano, mafundisho, sera na aina ya ndege. Kupata ndege aina ya F5 na anga ya silaha ya Amerika ilimaanisha kuanzishwa kwa viwango, ala, vipimo na kanuni za uendeshaji mpya na taratibu. So following the flypast of the Tucanos is a havoc formation. A havoc formation, havoc again, a jargon word for what you're going to see, involving two F5E jet fighter aircraft. The F5E and F aircraft is a multi-role tactical jet fighter capable of being employed for both air-to-air military combat as well as air-to-ground weapon delivery. The Kenya Air Force uses the F5 jet fighter to protect Kenyan airspace against external aggression. To commence the flypast, two F5s are coming in side by side in a close-knit, you know the word, echelon formation from the left of the presidential dais. This echelon formation is used to build confidence in pilots during training and is more applicable in moving from one position to another within friendly airspace, free from any enemy activity or aircraft. At this point, the two aircraft are going to simulate combat, with one being the Air Force and the other being the aggressor or enemy. So they're going to split. The one approaching from the right of the dais is the friendly force aircraft, while to the left we will see the supposed enemy. Kama anavyosema mwenzangu usinihukumu, hivi sasa tutatarajia ndege zetu zinakuja, moja kijifanya kuwa ni adui na ingine kijifanya kuwa ni adui yetu ya wanaanga. Tazama kwa karibu. So the two aircraft are now involved as what is known as a dogfight, and they will continue like that, sizing each other up. Kisikia vita vya ndege vinapigana. Vita vya ndege hewani.
Having sized each other up, they're going to come to the conclusion that nobody is quite better than the other. And having shown you what's what, they will rejoin, marry up in the jargon as the demonstration continues. Rejoining before heading back to base is ideal for mutual support and inspecting each other to see if there's any kind of damage to the aircraft from enemy fire. Hivi sasa tunaona wakirudi kwenye kambi huku mwenzake akichunga mwenzake sije akapatwa na adui tena, lakini tutawatarajia hivi karibuni tena watarudi wana F5 wanazidi kutukumbusha kwamba anga zetu ziko salama kabisa. And watarudi coming in from the left. Hawa sasa tope na kofi marubani wetu. Wow. The two F5s are now flying in close proximity to each other with landing gear down. This is a simulation of an approach for landing. So they're coming back for the final dedication pass to, not final, sorry, a dedication pass to salute us. Hautawaona tena marubani wetu wakirudi kutoa salamu kwa jukwaa kuu, salute pass. Ndio hao tunaona kutoka pande ya kulia. Where they are coming in from the right. They'll be coming back now for individual maneuvers. The first aircraft is coming in from the right to make a 4-point roll. Tutaona sasa tena wakirudi wakifanya mizunguko aina kila ndege ikiwa peke yake. The second aircraft is coming in from the right to perform run rolls to again designed to improve confidence. It goes without saying that all these maneuvers require tremendous skill after many hours of training. And these pilots have to keep fit, have a nice breakfast, lots of tea, otherwise they wouldn't be able to deal with the pressure on their bodies. Wanasivya anatueleza kwamba marubani wetu wamefanya mazoezi ya kutosha.
So we saw a sneak pass, as they call it, from behind us, and they're flying at very high speeds. Again, for the little people, 500 knots. This kind of measurement for aircraft, but it's the equivalent of something like 1,000 kilometers per hour, meaning very, very fast. Walivyoshtuka pale ndio mwadui pia anashtuka akishambuliwa. They're soon going to rejoin, come together again. Nitakukaribisha mwenzangu pia Antiari atupishe pia kwenye matangazo haya kusaidiana na Bwana CD Hukumu. Karibuni, ndege zetu zitapita tena. So here they are for last Education pass wanatoa heshima yao kwa lipapo ndege zetu za kivita aina ya F5 wakizidi kuonyesha ujuzi wa hali ya juu hewani. Kumbuka ni ndege zilizo na desturi ya kuruka kwa mwendo wa kasi, sauti ya kuogofya, na hivi leo tukiwaona wakiweza kuonyesha ujuzi. The two aircraft are coming in from the right to left for cross-unders. Cross-unders involve one aircraft changing position from the left to the right of the other and vice versa in a progressive manner to achieve a certain operational advantage in combat and also in training to build confidence. The two aircraft approaching from left to right in close trail formation. So here they are getting into position. Asante sana mtangazaji mwenza. Kama vile nilikuwa nakupasha ni kwamba ujuzi unaoona ndege hizi zikionyesha kwa anga letu ni ujuzi ambao wanautumia wakati wako kule kwenye vita ili kuweza kukabiliana na adui kwenye anga na vile vile ardhini. Zinaingia ndege hizi zetu za kivita kutoka upande wa kushoto.
maonyesho. The aircraft are now approaching from right to left, positioning for a cross turn. A cross turn is part of air combat maneuvers that involves two aircraft facing each other head on and crossing their flight paths. We saw these maneuvers earlier from the marksmen from South Africa, and very scary it was to watch. This is designed to fix positioning in relation to enemy aircraft for better engagement and weapon delivery. Wanaingia toka upande wa kulia. So they're now going, if you watch carefully, don't blink, they're going to a high-speed pass. A high-speed pass. Tunasema desturi yake. Hivyo ndivyo huwa wanapata adui kwenye ngome zake. Well, when you've stopped vibrating yourselves, you can give them a very big round of applause. Tafadhali tuwape makofi marubani wetu kwa heshima. Wakati unasikia hiyo sauti, wanahewa kutoka Kepia Airbase, kauli mbiu Sound of Freedom, kutoka kwa ndege zetu za kivita, ndege aina ya F5.
We're next going to see Sky Truck, and I'm going to hand over to my colleague Corporal Emmanuel Banzi, but let me tell you something about what's going to happen next. The Sky Truck is a transport aircraft that can be used for various purposes, including transporting soldiers to battle, especially those with special training like the paratroopers who can free fall from the aircraft to enemy territory. Now, the idea of a military free fall was conceived in 1988 by the then commander of the Kenya Army to address emerging needs in airborne operations. The free-fallers have been trained both locally and internationally, and therefore they have a wide range of expertise for gaining entry into enemy territory, no matter what the circumstances. The Skytruck aircraft is going to approach from the front of the dais at 11,500 feet with a group of free-fallers. And I'm going to hand over to Corporal Banzi. Asante sana mwenzangu CB Okumu. Wageni wetu mashuhuri, onyesho linalofuata ni la jeshi letu la nchi kavu, kikosi cha wana Green Eagles, mojawapo wa vikosi vinavyokamilisha brigedi ya operesheni speciali za jeshi letu la nchi kavu, ikiwa chini yake Brigadier Saif Rashid ambaye ndiye kamanda wa brigedi hii kwa sasa. Onyesho hili ni mkasa uliofanyika kwenye operesheni ya kumwokoa mwananchi mmoja aliyekuwa ametekwa nyara na kundi moja la kigaidi. Baada ya kumteka nyara, walimficha katika nyumba moja kijiji fulani na kuitisha kiasi kikubwa cha pesa ili waweze kumwachilia. Kama tunavyojua kwamba hakuna mkataba wala makubaliano ya aina yoyote kati ya nchi huru na magaidi, kikosi hiki kilishuka kutoka angani kama wanavyosema kwenye kauli mbiu Death from above, na kutekeleza operesheni hii ya kumwokoa mateka huyu aliyekuwa amejeruhiwa. Angani hivi sasa ni wana Green Eagles, ikiwa kuna bendera 5 hewani ambazo zinapeperushwa kwa sasa, ikiwemo bendera ya taifa, bendera ya majeshi yetu ya ulinzi ya Kenya, bendera ya jeshi letu la nchi kavu, bendera ya jeshi letu la wanahewa, pamoja na bendera ya jeshi letu la wanamaji, na hali kadhalika bendera 3 za kikosi hiki cha wana Green Eagles. Wanashuka kwa maridadi kabisa hapa, ikiwa tayari wameweza kupuliziwa moshi mwekundu ili kuweza kusoma upepo kadri unavyovuma. Katikati ya uwanja wanajeshi hao wameweza kuwekewa alama inayofahamika kama Desire Impact Point, na hapa tunamwona Jump Master akiteremka kabisa kwa umaridadi, akitumia ujuzi wa hali ya juu alionao kwa utaratibu, ustadi mkubwa, anashuka mahali hapa. Jump Master anayepeperusha bendera ya taifa, Warakosa tu Joseph Munai, anashuka kwa umaridadi kabisa. Tumpe makofi anapotua hapo uwanjani. Jump Master Warakosa tu Joseph Munai. Naomba wananchi tutulie tafadhali. Wanakuja vizuri kabisa kama nilivyosema hapo awali, ikiwa ni bendera kadhaa ambazo zimeweza kusalia hewani hapa. Inayoteremka kwa sasa ikiwa ni bendera ya majeshi yetu ya ulinzi ya Kenya inayopeperushwa naye Senior Sergeant John Njoroge, anatua kwa umaridadi. ดี kabisa. Tumpe makofi mazuri.
Asanteni. Bendera ya tatu inayopeperushwa hivi sasa ni bendera ya jeshi letu la nchi kavu ikipeperushwa naye Sergeant John Hide. Bendera ya jeshi letu la wanahewa ikipeperushwa naye Corporal Alan Kanzi. Bendera ya jeshi letu la wanamaji ikipeperushwa na Corporal Gerald Kinywa anayetoa kwa maridadi kabisa mahali hapa. Tuongeze makofi wananchi tafadhali. Zinasalia bendera tatu hewani ikiwa ni bendera zilizo fahari ya kikosi cha wana Green Eagles wakitua mahali hapa. Basi wanakuja kabisa hapa wakiwa ni pamoja na Koplo Boniface Obilo ambaye anateremka kwa maridadi kabisa wakiwa pamoja na Sergeant Steven Irungu, na mwisho atakayetoa mahali hapa mwisho kabisa ni Senior Sergeant Joseph Okelo, anatua kwa maridadi kabisa mahali hapa. Tuongeze makofi wananchi tafadhali. Basi wanajeshi hawa hivi sasa wako katika shughuli yao ya kuweza kukunja parachuti zao ili kuweza kuziweka tayari iwapo zitahitajika kwa dharura. Kama ilivyo desturi, wanajeshi wetu huwa imara kabisa kuhakikisha kwamba hakuna majeraha yanayopatikana mahali hapa, na hivyo basi Drop Zone Safety Officer Warrant Officer 2 Samuel Drop wakishirikiana na Warrant Officer 2 Jump Master Obadia Midibe pamoja na Warrant Officer 2 Ronald Bichanga wanahakikisha kwamba wanajeshi waliotua mahali hapa wasalama kabisa. Basi wakati kama huu huwa wanapokea maelezo na maelekezo kutoka kwake Jump Master ambaye alikuwa anaongoza operation hii. Sasa hivi ndege aina ya Skytruck iliyokuwa imewapeleka kule juu angani inapeana heshima yake. Makofi kwa rubani wetu, tuongeze makofi. Asanteni. Basi wanaondoka uwanjani hivi sasa wakiongozwa naye Jump Master Warrant Officer 2 Joseph Munai aliyetangulia kutua mahali hapa akipeperusha bendera ya taifa. Kama ilivyo desturi, wanajeshi mambo yao ni sawasawa, wanatembea sawasawa, wanavalia sawasawa, na vilevile wanapigana vita kisawasawa. Wakati kama huu wakiwa vitani, wanapeana heshima yao kama ilivyo desturi za majeshi yetu ya ulinzi ya Kenya. Wakati kama huu wameweza kumwokoa mateka yule, kuweza kumweka katika mikono salama. Tuwape makofi tafadhali wananchi wanapoondoka na Green Eagles hapo uwanjani. Hii ikiwa ni furaha yake aliyekuwa akiongoza onyesho hili Luteni Valentine Eshiwani. Basi nitarudisha, itafuata hivi sasa ndege aina ya Hiwi ambayo hutumika mara nyingi kuweza kuwabeba wanajeshi hawa punde tu wanapotekeleza operesheni yao. Operesheni hii hufanyika usiku wa manane, kwa maana hii ni operesheni ya ukombozi, kuweza kumnasua mwananchi aliyetekwa nyara kutoka mikononi mwa maadui. Basi muda wote kuanzia sasa, ndege aina ya Hiwi itakuwa inatua mahali hapa ili kuweza kuwabeba wana Green Eagles, kuweza kuwasafirisha kutoka eneo hili la operesheni.
Tafadhali wananchi wale ambao wamevaa kofia muweze kuzivua, kwa sababu ndege hizi helikopta aina ya hili itaweza kupita chini na upepo mkali utaweza kubeba ile kofia. Tafadhali kwa heshima tuweze kuzivua. Asante sana mwenzangu Senior Sergeant Ankiarie. Basi kama alivyoeleza kwamba tufunge miavuli yetu, alafu tushikilie kofia zetu kutokana na upepo mkali wa helikopta hizi ambazo zitakuwa zinatua mahali hapa muda wote kuanzia sasa, kuweza kuwasafirisha wana Green Eagles kutoka eneo lao la operesheni hadi sehemu nyingine. Kama kawaida, marubani wetu sharti kuweza kupita juu ya eneo lao la operesheni ili kuweza kuhakikisha kwamba sehemu wanayofaa kutua ni shwari kabisa na salama. Basi wameweza kupita kwa utaratibu mahali hapa, wameweza kusoma eneo hili, na hivyo basi muda wote kuanzia sasa watakuwa wanatua mahali hapa. Mwenzangu, kumbuka kwamba ndege hizi helikopta aina ya hii zinakuja zikiwa milango iko wazi. Ukiweza kutazama utaona kwamba milango iko wazi. Basi tukiangalia mkono wa kulia wa jukwaa letu rasmi, wana Green Eagles wanaendeleza operesheni yao kuhakikisha kwamba wanashika doria kwenye eneo hili ili ndege hizi aina hii ama ndege hizi ambazo zimeweza kuwa zimefika mahali hapa kuweza kuwachukua zisije zikashambuliwa na maadui. Na hivi ndivyo operesheni inavyoendelea, wakiwa wanazunguka sehemu hii kuhakikisha kwamba sehemu hii iko salama na iko chini ya ulinzi mkali wa majeshi yetu ya ulinzi kutoka kwa kikosi hiki cha wana Green Eagles. Basi kama nilivyokuwa nimesema hapo awali kwamba punde tu marubani wetu watakapohakikisha kwamba eneo hili ni salama kuweza kutua, wataweza kutua mahali hapa na kuwasafirisha wanajeshi hawa ambao hufanya mazoezi mara kwa mara kama anavyotuhimiza mkuu wetu wa majeshi kwamba tuwe tunaonoa ule mshale kuhakikisha kwamba unapanda zaidi kupenda sharpening the arrowhead. Kwa umaridadi kabisa, ustadi na tajriba ya hali ya juu kutoka kwa marubani wetu, ndege hizi zinatua mahali hapa kwa umaridadi kabisa. Tuwape makofi marubani wetu wanapotua hapa uwanjani. Tukumbuke kwamba ndege hizi za mashambulizi ziko vilevile na bunduki aina ya machine gun zilizo na uwezo wa kupiga risasi rashasha. Wanaondoka kijeshi kipindi kinachofahamika kama tactical move, wawili wakisonga, wawili wanashika doria, wawili wakiingia kwa ndege, ulinzi bado unaimarishwa hadi watu wa mwisho kuweza kuingia kwenye ndege hizi ili kuweza kuondoka mahali hapa, kwa kuhofia iwapo watakuwa wameonekana na maadui wasije wakapatikana mahali hapa. Basi tayari wameweza kuingia kwenye ndege hizi na muda wote kuanzia sasa watakuwa wanaaga eneo hili la operesheni baada ya kutekeleza jukumu lao kwa uadilifu. Basi hapa wanajeshi kuweza kujiweka sawa, tukiona hapa katikati kwamba wameweza kushikilia bunduki zilizo na uwezo wa kupiga risasi rashasha kuhakikisha kwamba wako imara. Hata watakapoondoka mahali hapa bado wataweza kutekeleza ulinzi wa kutosha ili ndege hizi zisije zikashambuliwa na adui ambaye labda ameweza kujificha sehemu yoyote mahali hapa. Basi kwa utaratibu na umaridadi wa kijeshi, wana
Asanteni. Basi asante sana mwenzangu Jabiri kuweza kutuelekeza vyema. Ningeomba maafisa wetu wa usalama ambao wako upande ule wa pili kwenye lango kuu kuweza kuelekeza wananchi wazalendo ambao wameshawasili kuweza kujumuika nasi. Tuna nafasi ya kutosha upande huu wa kulia ninakotangazia. Tafadhali tuhakikishe kwamba wananchi wamepata nafasi waweze kuketi ndiposa tuweze kuendelea na ratiba yetu jinsi inavyoendelea. Ninaomba kwa heshima tafadhali military police pamoja na polisi utawala, National Police Service, polisi wa kawaida, tuweze kuhakikisha kwamba vijana wa huduma kwa taifa, wananchi wanaweza kupata nafasi zao na kuweza kuketi pasipo na bugdha. Tuendelee tafadhali. Tafadhali Inspector Levi Rukani, eneo lako la kazi, wale ambao wako pale juu tunaomba kwa heshima waweze kuondoka. Kuna ndege itatoka upande huu wa pili na isiweze kumdhuru yeyote. Tafadhali Inspector Levi Rukani, hakikisha kwamba eneo lako la kazi ama mahali ulikuwa umepewa kutekeleza majukumu yako, hawa wananchi ambao wako kwenye lango kuu la kuingia mahali hapa upande wa juu waweze kuondoka haraka iwezekanavyo. Tunataka kuwa na ndege ambayo itaweza kuja kutoka upande huu wa pili na kutua hapa uwanjani. Military Police, tafadhali tuhakikishe hilo limetekelezwa haraka iwezekanavyo. Wananchi tunaomba kwa heshima wale ambao wamesimama mbele ama juu ya lango hili kuweza kuondoka haraka iwezekanavyo ndiposa tuweze kuendelea na onyesho. Tuharakishe tafadhali. Thank you. Asante kwa wale wametii. Tuondoke tafadhali kwa muda mfupi ndiposa tuweze kuendelea na onyesho. Vijana wa huduma kwa taifa, tuhakikishe hilo linatekelezwa. Tuweze kujaza upande huu wa pili, nafasi ambayo imebaki upande huu wa pili. Tafadhali tunaomba kwa heshima, kwa sababu ndege hizi zinakuja kuweza kutuonyesha tafadhali tuondoke mahali nilikuwa nimetangaza. Ninaomba tena tafadhali tuondoke, maafisa wa usalama, tuweze kuhakikisha kwamba hapo juu kwenye ngazi tunaomba muweze kuondoka haraka iwezekanavyo tafadhali. Basi bendi yetu ya Maroon Commandos tunaomba tena muweze kurudi uwanjani. Muweze kurudi uwanjani tuweze kupata burudani. Bendi ya Maroon Commandos tafadhali. Ladies and gentlemen, this is a firefighter display from Tropic Air Limited. Tropic Air was established in Maroon Commandos. Tabidi mtulie kidogo, tutawajuza wakati wa kuleta burudani. Sibi, endelea tafadhali. Just to tell you that Tropic Air Limited was established in 1990 and has its base of operations at the Nyanyuki Civil Airfield in Kenya. The company operates fixed-wing and helicopter charter services and
and is also one of the country's leading aviation maintenance providers. Today, Captain Andy Payne demonstrates firefighting operations using what is called a Bambi bucket system. Tropic Air are demonstrating one of their Airbus H125 helicopters for us today. The H125 outclasses all other single-engine helicopters for performance, versatility, and low maintenance costs, whilst excelling in hot, high, and extreme environments. Kuzima moto kutumia ndege aina ya helikopta. Basi tutaweza kukaribisha bendi yetu ya Maroon Commandos waweze kutuletea burudani. Maroon Commandos, uwanja ni wetu. Captain Andy Payne is coming back second time, and this time look a bit more closely, because as the helicopter flies past, you will see suspended from its belly an orange bucket. This is Tropic Air's Bambi Max, and it has a capacity to hold up to 820 liters of water or fire retardant. Filling the bucket requires the pilot to place the bucket over a water source with a minimum depth of 1.6 meters. This can be a dam, a tank, a lake, or even a swimming pool. Once the bucket is lowered into the water, it will automatically tip on its side, submerge, and fill up. The pilot will lift the bucket out of the water and fly to the location of the fire. On reaching the fire, the pilot will establish the necessary line of attack, or the part of the fire to be suppressed, before setting up on the bombing run. When the aircraft is well placed over the identified area, a simple push of a button drops the water. On target, always, one assumes. Now, to find out more about Tropic, contact them on Tropic Air Kenya Instagram. Here we see him again, and this time we can give him a big round of applause. I think he can hear us, not that much of a racket. A big round of applause for Captain Andy Payne. And he might just do another Bambi bucket. No? Makofi, makofi, makofi kwa rubani wetu huyu. Well done. Shukran sana wana Sibi Okomo waliokuwa kwenye Green Bridge, waliokuwa kwenye lile daraja letu, sasa wanaweza rudi. Tulikuwa naogopa
msije mkomwagikiwa na maji. Lakini sasa mnaweza rudi kwenye Green Bridge. Maroon Commandos, kazi kwenu. Kenya nchi yangu, Kenya naipenda sana, Afrika mzima, duniani kote Kenya ni mama yangu. Kenya nchi yangu, Kenya naipenda sana, Afrika mzima, duniani kote Kenya ni mama yangu. Naipenda Kenya nchi yangu.
Asanteni sana Maroon Commandos kwa mziki wa mtamu kabisa. Basi wananchi, kwa heshima tunawaomba mbaki kama mmetulia. Bado maonyesho yanazidi kuendelea. Hivi sasa tukisubiri baadhi ya ndege zingine ambazo zitakuwa zinapita mahali hapa na maonyesho mengine mbalimbali kabambe kabisa ambayo yameweza kuandaliwa kwa siku ya leo. Bado maonyesho ndiyo sasa yanaanza. Kwa hivyo tafadhalini tunaombwa kutulia mahali tulipo, tuzidi kusubiri maonyesho zaidi. Waelekezi wangu tafadhali, tujaribu kuwaeleza wananchi kwamba watulie, bado maonyesho ndiyo yanaanza hivi sasa. Asanteni. Ladies and gentlemen, please don't go away. Things are just starting. That was the first half, if you will, of our display. There are more to come all the way until 4 o'clock in the afternoon. So please, please, please don't go away. Basi asanteni sana kwa tangazo hilo. Tutarudi tena kwa Maroon Commandos tuweze kuendelea na burudani. Maroon Commandos tafadhali. Kisababisha shujaa. Ewe ndugu yangu, amka kumekucha, kamata jembe na panga, twende shamba. Hata wewe mwanangu, amka kumekucha, kwani hizi ndizo za kwenda shule. Hata wewe zarani, amka kumekucha, kwani hizi ndizo za kwenda kazi. Uvivu ni adui mkubwa wa ujenzi wa taifa, kwani hicho kiini hasa kisababisha shujaa. Ewe ndugu yangu, amka kumekucha, kamata jembe na panga, twende shamba. Hata wewe mwanangu, amka kumekucha, kwani hizi ndizo za kwenda shule. Hata wewe barani, amka kumekucha, kwani hizi ndizo za kwenda kazi. Uvivu ni adui mkubwa wa ujenzi wa taifa, kwani hicho kiini hasa kisababisha shujaa. Ewe ndugu yangu, amka kumekucha, kamata jembe na panga, twende shamba. Hata wewe mwanangu, amka kumekucha, kwani hizi ndizo za kwenda shule. Hata wewe barani, amka kumekucha, kwani hizi ndizo za kwenda kazi. Uvivu ni adui wa ujenzi wa taifa, na uvivu tujenge taifa. Ndugu yangu, kumekucha, amka wende shamba. Na uvivu tujenge taifa. Kumekucha, amka wende shule. Elimu ndiyo msingi wa maendeleo. Kumekucha, amka wende kazi. Na uvivu tujenge taifa. Uvivu ndio adui wa ujenzi wa taifa. Na uvivu tujenge taifa. Kumekucha, amka wende shamba. Na uvivu tujenge taifa. Kumekucha, amka wende shule. Elimu ndio msingi wa maendeleo. Kumekucha, amka wende kazi. Na uvivu tujenge taifa.
Asanteni sana wana Maroon Commandos, kidogo tushikilie kidogo. Tafadhali kuna tangazo hapa. Tukiangalia kwa screens zetu kuna watoto watatu ambao tunaweza kuwatazama pale. Tafadhali wazazi wa hawa watoto uweze kufika pale kwa ambulance ya NMS. Ambulance ama gari la huduma pale ndani ya uwanja la NMS utaweza kupata hawa watoto. Na pia tunahimiza wazazi, tafadhali tuweze kuangalia watoto wetu. Na kama imekuwa ni kwamba watoto wanahitaji lishe, pale unapoingia upande wa kulia kuna mahali ambapo utaweza kupata chakula cha watoto hawa. There is the DEFCO canteen. Iko pale, utapata maji, utapata chakula, tuweze kufikisha watoto wetu pale wapate chakula. Asanteni. Maroon Commandos 2.
Asanteni sana Maroon Commandos kwa wimbo huo mtamu kabisa. Basi ningependa kuweka tangazo hili wazi kwamba kwa wale watoto ambao watakuwa wamepotea, tunaomba waweze kupelekwa kwenye magari haya wagonjwa, ukipenda ambulance hizi za Nairobi Metropolitan, ili waweze kuchukuliwa kutoka pale. Tafadhali, iwapo umempata mtoto ambaye amepotea, tunaomba kwa heshima uweze kumpeleka mahali magari haya ambulance yalipo, na wazazi wao wataweza kuwachukua sehemu ile.
Alafu vile vile wananchi waliokuwa wamesimama pale juu ya lango kuu la kuingia kwenye uwanja huu, tunaona kwamba mmeweza kufinyana kushoto kulia. Kwa hivyo hivi sasa tunaweza kutumia nafasi ile ili kuweza kupata uhondo, kama alivyosema hapo awali kwamba hivi sasa ndio mkoko unaalika maua. Maonyesho hivi sasa ndio yanazidi kupamba moto, na muda wote kuanzia sasa tutakuwa tunazipokea ndege zaidi ambazo zitakuwa zinatuonyesha mizunguko ya aina mbalimbali. Basi tukizidi kusubiri, nitarudisha tena kwa Maroon Commandos waweze kuendelea kutupatia burudani. Maroon Commandos, tafadhali. Chini baki na wasiwasi, mpenzi sikia mambo yangu, naumia sana juu yako mama. Sitaki, 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 tukipatana na
Asante sana Maroon Commandos kwa wimbo huo mtamu kabisa. Basi nitarudisha kwa mwenzangu Sibi Okumu aweze kuendelea na onyesho linalofuata. Na hilo ni skydiving. So very soon in front of you will be a jump aircraft Cessna Caravan flown by Captain Godwin Washira, approaching from the right, and he has 6 sky divers. The jump aircraft is operated by the FTC Flying School based at Wilson Airport, right beside us. Mabibi na mabwana, sasa wacha nijaribu kichekesho kidogo mwenzangu. Tafadhali wananchi wazalendo, bado tuna onyesho chungu nzima, tusiweze kuondoka. Tunaomba kwa heshima tuweze kurudi, ndege zetu zinapojitayarisha kuzidi kupita mbele yetu na kuweza kutuonyesha mizunguko tofauti tofauti. Na hali kadhalika wananchi waliokuwa pale juu waruhusiwe hivi sasa kuweza kurudi mahali pale, waweze kutulia na kutazama onyesho hili moja kwa moja toka bustani la Uhuru. Kwako Sibi. Ilikuwa na kichekesho kimoja tujaribu kuona vile itakuwa. Ukiona mtaalamu kichekesho cha kwanza, wacha nirudie. Ukiona mtaalamu wa bomu akikimbia, jaribu sana kuandamana naye. Kichekesho cha pili, ukisikia rubani wa jeti ya F5 akisema kwa sauti, ondoka, 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 sauti za pili za mwisho zitakuwa mwangwi. Ukisubiri kuuliza ni kwa nini, utakuwa ukizungumza peke yako, kwa sababu wewe ndio umewachwa kuwa rubani. I have an announcement to make. I have an announcement to make.
the driver of KCZ 748A, would you please remove your vehicle so that a special guest can leave? KCZ 748A. Asante kwa tangazo hilo Bwana Sibi. Senior Sergeant Kiarie, report mahali pa kazi. Sergeant Kiarie tafadhali. Senior Sergeant Kiarie, report mahali pa kazi. Banzi, tuendelee. Asante sana mwenzangu. Wananchi tafadhali mulioko kwenye lango kuu la kuingia mahali hapa, mnaombwa kuweza kuchukua nafasi zenu kama mlivyokuwa hapo awali, ili kupeana nafasi kwa wenzetu walioko kule nje pia vile vile kuweza kuingia hapa ndani. Tunaposongamana kwenye lango kuu, tunapeana wakati mgumu kwa maafisa wanaotuelekeza kuingia mahali hapa. Kwa hivyo tafadhalini wananchi mlioko mahali pale, tunaomba kupunguza hiyo movement ili tuwapatie nafasi wenzetu walioko kule nje ambao wako na hamu ya kuingia hapa ndani kujiunga pamoja nasi kujionea maonyesho haya yanayoendelea ya wanaanga. Waelekezaji tafadhali munisaidie kwa jambo hilo ili tuhakikishe kwamba pale kwenye lango kuu watu wameweza kutulia na wamechukua nafasi zao, ili tupeane nafasi kwa wenzetu walioko kule nje kuweza kujiunga nasi hapa ndani. Najua kwamba kuna wale ambao labda walikuwa wanaenda nje pale kuweza kujinunulia maji na vinywaji mbalimbali, lakini kwa sasa naomba tafadhali tuweze kusitisha, manake muda wote kuanzia sasa tutakuwa tunawapokea wana skydivers. Na tukiangalia katikati ya uwanja tayari alama inayofahamika kama desired impact point imeweza kuwekwa, ishara kamili kwamba muda wote kuanzia sasa skydivers watakuwa wanatua mahali hapa. Basi wananchi na wazazi ambao wameweza kupoteza wana wao, tunaomba muweze kupiga ripoti mahali ambulensi ya NMS upande wangu wa kushoto nakotangazia, kuweza kuhakikisha kwamba mwanao yuko pale ili uweze kuunganishwa na mtoto wako. Nitarudi upande wa pili wa studio tuweze kupata burudani kutoka kwa Yellow Wagoners, bendi ya Kahawa Garrison. Yellow Wagoners tafadhali. Ladies and gentlemen, look to the skies. The skydivers have gone up to a height of 5,000 feet above us on ground level, and they will commence their dives soon. So if you look very high, there's some Kenya flags, maybe 1, 2, 3 above the presidential dais. Basi angani hivi sasa ni wana skydivers, wana parachuti ambao tayari wameweza kuruka kutoka kwa ndege ile, na muda wote kuanzia sasa watakuwa wanatua mahali hapa kama alivyoelekeza mwenzangu Sibi, Bwana Sibi Okumu. There's another group with us called Skydive Swahili, and they are based not at Wilson Airport right next to us, but in Diani Beach at the coast. Now, Skydive Swahili provide tandem skydiving services, a jump school, display jumps as they're doing now, and also provide
parachute equipment maintenance. Hapa tukiona wa kwanza kabisa ambaye nafikiri atakuwa anatangulia mahali hapa, ameweza kupuliza moshi wa kijani kibichi ili kuwapatia nafasi wenzake kuweza kujua jinsi upepo unavyovuma. There is the first one to land on our field. Give him a clap. Give her a clap. Well, I can't see from here. There we go. Number 2 coming down. A big clap for number 2. Sorry, I don't know your name. Oh. Tuongeze makofi tafadhali kwa wana skydivers. Number 3 coming down, all simultaneously, quite a few. Big clap. Oh. I think tuongeze makofi tafadhali kwa wana skydivers. Oh, I think a significant investment in knee supports is necessary over time. There is the person with the Kenya colors. A bit of a loop there. Basi angani hivi sasa akiwa amesalia mwana miavuli mmoja ambaye anaipeperesha bendera ya Kenya, akishuka mahali hapa kwa utaratibu kabisa. Kumradi si bendera ya Kenya, lakini anatua mahali hapa kwa umaridadi kabisa katika sehemu aliyotengewa. Hey! Right. Tuongeze makofi tafadhali. Okay. Asanteni. I think it must have something to do with the wind, how heavily one lands. Basi bado tuna onyesho lingine. Kwa hivyo wananchi, tuzidi kujivunia wana miavuli ambao wanashiriki katika onyesho hili. Tuweze kuongeza makofi tafadhali, kisha niweze kuwarejesha moja kwa moja kwa bendi ya Yellow Wagoners, bendi ya jeshi letu la nchi kavu, Kahawa Garrison. Twende kazi.
usemalo sikiza, igana siona wala sitojiliza, mwenyewe nasema langu nitatimiza, nasikati tamaa, kiumbe nitaweza, nimeshaona na hata miujiza, nasikati tamaa wala sitoya kuuza, mwenyewe nasema langu nitatimiza. Ebi mama, sema ulo nalosema, ikiaja yakienda, niaba ndo imara. Ebi mama, sema ulo nalosema, Asante sana bendi ya Yellow Wagoners. Asante sana mgeni wetu rasmi. Hivi sasa nitaweza kuapisha wenzangu kutoka idara ama polisi wanaolinda mbuga zetu, Ranger Eric Mwandawiro pamoja na Warden 2 Edward Mburu, waweze kutuelekeza jinsi wanavyolinda mbuga zetu. Asante sana mwenzangu. Mabibi na mabwana, idara ya kulinda na kuhifadhi wanyama wa pori kwa ushirikiano na idara ya National Air Support inakuletea tamasha maalum kuonyesha jinsi ndege zetu zinavyotumika katika kulinda na kuhifadhi wanyama wa pori. Kwa mbele yetu kunayo ndege aina ya fixed wing aviat husky ikiwa na rubani John Tepar. Mabibi na mabwana, kikosi hiki kiko katika mbuga ya Tsavo Mashariki, ambapo mbuga hii inajulikana kama the theater of the world, kauli mbiu. Vile vile mabibi na mabwana, ukubwa wa mbuga hii ni kilomita 13,747 mraba, ikiwa inajivunia wanyama wakubwa watano kama vile tembo, mbogo, chui, simba na hata faru, ikiwamo mbuga hii faru weusi ambao tunajivunia katika mbuga hii. Mbuga hii inapatikana katika kaunti ya Taita Taveta. Mabibi na mabwana, ndege hii unaiona mbele yako ina uwezo wa kukaa angani masaa 6. Vile vile inaweza kubeba abiria wawili, na ndege hii hutumika hususan katika doria na kureka maeneo yetu katika mbuga zetu. Tayari kikosi kimeshatoka kuashiria kwamba mchakato mzima unaanza kwa sasa. Mbele yako mabibi na mabwana, kunayo faru nyeusi inakuja ikiwa katika hali tulivu kabisa, kuashiria ya kwamba hali iko salama na hali iko tulivu kabisa. Mnyama huyu kwa kawaida
si mwepesi wa uzoefu wa watu. Mara nyingi hukimbia ama hutoroka watu, kwa hivyo huenda akatoroka, lakini kwa leo ya chani mabibi na mabwana, mnyama huyu ni mmoja wa urithi ambao tunaojivunia katika taifa hili la Kenya, ikiwamo tukikumbuka miaka ile ya 70 ambapo haswa uwindaji haramu uliweza kwenda juu sana, lakini kwa juhudi ya kikosi hiki mabibi na mabwana, tujivunia kwamba takwimu za wanyama hawa zimeweza kuongezeka. Hebu tusikie. Uniform Tango Mike 19805200 over. Ya famari nimepata moja ile ilitupotelea last time. Hebu kujeni mweze kusoma tuone kama ni ile tulipotelea over. Mabibi na mabwana, tayari ndege aina ya Aviet Husky imeshaweza kumwona mnyama huyu, na tayari wameshajulishana kikundi ama kikosi kinachojulikana kama monitoring team, ambapo kwa sasa kwa umbali tunawaona wakija kwa upesi kabisa, ndege ikiwa angani ikiwahakikishia kwamba mnyama huyu hawezi kutoroka. Mkono wangu wa kulia kunao majangili wawili. Tayari tunaona mnyama yule ametoa kinyesi, anazidi kutoa kinyesi mnyama yule, na mara nyingi huwa anahakikisha eneo lile ameliweka alama ambapo hataweza kusahau mahali pale. Majangili nao upande wangu wa kulia wanakuja wakifuata nyayo ile ya mnyama yule, tayari wakiashiria kwamba wameona, na upande ule mwingine wa kushoto askari wale tayari washaona mnyama yule ambaye kwa jina anajulikana kama Galana. Tayari washamuona, amechukua nakili zake, afya yake, ni nani, anafanya nini, ili iweze kusaidia katika makavazi ya mnyama huyu ambapo atakuwa anafuatiliwa kwa karibu. Tayari washamaliza vijana wale na wanaelekea katika hali yao ya kushika doria, shughuli yao ya kila siku. Tayari majangili washaona na wametoroka. Asante sana zangu Warden 2 Edward Mboru, unaweza endelea. Makali kweli kweli ndani ya majangili, na askari wetu, askari mmoja amepata jeraha. Kamanda anatuma askari wawili waweze kumpa huduma ya haraka sana iwezekanavyo na kumtoa kwenye eneo la vita. Tunaona wakifanya huduma ya kwanza kwa haraka sana, inaitwa tactical care under fire. Wanamtoa kwa haraka, tuwapigie makofi ya askari. Moto unapamba kati ya majangili na askari wa kulinda wanyama pori, wanakabiliana. Askari tunaona wakiondoka pale kwenda kumhudumia mwenzao kwa tactical movement, wanaondoka kwa ustadi kweli kweli, wakielekea mahali ambapo mwenzao anapewa huduma ya kwanza. Hawa pia ni watu ambao wanatumia silaha, kwa hivyo haya ni masaibu ambayo askari wa kulinda na kuhifadhi wanyamapori wanaweza kukabiliana nao. Tunaona
tayari mmoja wao ameweza kupata jeraha la risasi. Kikundi hicho kiongozwa naye kamanda Bana anawapeleka mahali ambapo ni sawia kidogo waweze kupata ama kumpa yule askari huduma ya kwanza. Ukipenda inaitwa care under fire. Wamempeleka mahali ambapo ni salama kidogo. Majambazi nao wamesema kwamba tumeshinda. Basi kwa hivyo wanasema wale askari tumewaweza. Wao bado tunasikia naye anaitisha usaidizi. Unit of Tangamai 9I 50145. Tunasikia kwamba yule komanda ameita kituo chake kule headquarters, anasema kwamba anahitaji usaidizi na amepiga ripoti ya kwamba mmoja wa askari ameweza kuumizwa. Kwa hivyo anasema angehitaji more air support. Yeah, Zulu Bravo, this is Kilo Whiskey, loud and clear, send over. Anaitisha usaidizi, tusikize. Yeah, wamepata contact pande gani over? Yeah, wanapatiana eneo ambalo wameweza kupatana na majangili. Yeah, uniform Tango Mike. 9850145. Anaweza kupatiana coordinates. Niko na reinforcement team, I'll be there in the next 2 minutes, over. Anaitisha usaidizi wa ndege aina ya helikopta. Anasema anataka kuokoa uhai wa yule askari ambaye ameweza kujeruhiwa na wale majangili. Vile vile anaitisha usaidizi mwingi uje, yani usaidizi wa reinforcement, ukipenda quick response team. Wataweza kufika hapa kwa muda mfupi sana iwezekanavyo ndio waweze kuokoa uhai wa yule askari. Ukiangalia mbele yetu, mgeni wa heshima, ni kwamba kuna aina ya ndege ya helikopta Bell 206 almaarufu Long Ranger, ikiendeshwa naye meja mstaafu Anthony Ngugi akisaidiwa na Kapteni Dennis Amolo. Wanakuja kutua pale kwa ustadi mara moja ndio waweze kupeleka yule askari aliyeweza kujeruhiwa hospitali. Wanatua kwa maridadi. Tuwape makofi wananchi. Pale ndani tunaona kikosi cha QRT, Quick Response Team, kinashuka haraka sana na kuchukua doria 360 degrees. Wanahakikisha kwamba mgonjwa wako salama akiingizwa pale. Ni askari ambao wameweza kupata mafundisho ya hali ya juu, wamekuja kusaidia wenzao. Mgonjwa naye anapelekwa kwa mbinu ya tumankari kwenye ndege hile ndio weze kupelekwa kwenye zahanati kwa haraka sana. Ni dhahiri shairi kwamba rubani wetu wamepata mafunzo ambayo inawezesha kufanya operesheni kwa muda mfupi sana, na ndege hiyo tena ilekea hewani. Tuwape makofi jameni. Askari kaweza kuokolewa. Kumbuka mada ya leo ni kwamba kuoneshana namna ndege zetu zinavyotumika kuweza kusaidia kuhakikisha mbuga zetu za wanyama ziko salama salmin. Wanaondoka, kwa hivyo askari hajapoteza maisha, kaweza kupelekwa hospitalini na Quick Response Team nayo imeweza kuwadia. Wale majangili nao wamejua kwamba ndege imekuja imechukua askari wameenda, basi bado wanaendelea na pilika zao, wanafuata nyayo za ule mnyama. Kumbuka ule faru mweusi ana dhamana kubwa sana. Kwa hivyo hao majangili wanasema askari tulimpiga akaanguka na akapeleka hospitali na ndege, kwa hivyo sisi tuko huru, tujitangazie uhuru ndani ya mbuga hii. Ole wao, manake komanda amesema no retreat no surrender. Ameitisha kile kikosi kikali cha QRT, Quick Response Team, na wameweza kukuja wafuate zile nyao za wale majangili, manake wanajua bado wako ndani ya mbuga. Wanawafuata, wanafanya tactical tracking, yani wanafuata nyayo. Kamanda ambaye ni Balan anawaelekeza wale vijana, anawaambia amewaona kwa umbali, ameomba basi hebu chukua goti tusikize. Wameingia kwa ule muundo unaitwa arrowhead. Muundo huu husaidia sana kwamba kila askari anaweza kuangalia mgongo wa mwenzake. Ni kwamba usalama umelindwa pande zote, kushoto, kulia na mbele.
Kamanda basi anawapanga anawaambia njooni upande huu. Amewapanga confirmation ambayo tuwapenda kuita online formation. Basi wanasema advance. Muundo huu ukiona ni unawezesha kwamba basi wamekabiliana tena. Wamekabiliana tena. Majambazi na askari wa kulinda wanyamapori wanapigana vita kali. Jambazi kaangusha. Wape makofi jameni. Majangili nao ndio hao. Askari wanaondoka kwa mtindo wa fire movement. Ile inaitwa tactical bounding. Mmoja chini mwingine ukitembea. Hii inawezekana kwa mafunzo maalum ambao askari hawa kulinda wanyama pori wameweza kuyapokea. Wote wanaondoka kwa umaridadi wakipita kwa ile kambi. Moto mkubwa. Hawataki kubahatisha. Makofi jameni. Makofi jameni. Basi wanahakikisha kwamba wale adui wameweza, hakutaka kubahatisha, wamelala salama. Kamanda anawachukua anapeleka mahala ambapo ni safi, mbali na tukio hilo. Anawaambia on me. Ukiangalia kwa umbali anawapanga. Anapatia kila mtu kazi yake. Wewe na wewe utachunga hapa. Kila mtu anapatiwa area of responsibility. Ni kwamba nichunge ni kuchunge. Kamanda Balan huyo. Wameingia kwa ule muundo wa mviringo, ukipenda all round defense 360. Mwenzake anaangalia mwenzake. Basi wakati wowote tutaona baada ya hapo akiweza kutumana. Kumbuka wale majangili huwa kawaida wamebeba, tumeona kwamba ni kama walikuwa na silaha. Wako pia na vitu kama simu za rununu ambazo tukiweza kuzipata zinatusaidia sana kwenye upelelezi zaidi, kujua ni akina nani hawa wanahusika. Na basi tukiweza kujua namna hiyo tunaweza kuangamiza uwindaji haramu ndani ya mbuga zetu. Tuone yule kamanda amewaita askari wake wawili. Anataka kuwatuma kwenye lile tukio la wale majangili walikuwa wamekaa. Anawatuma, anawaambia nendeni muangalie kwa hiyo kambi kuna nini kumebaki. Askari wanatoka pale kwa mwendo ambao unajulikana kama tactical movement. Mmoja anaenda, mwingine anampisha. Anamwambia mbele kuko sawa. Wanaondoka kwa ustadi na uweledi. Anataka kubahatisha, anahakikisha kwamba yule jangili amelala. Kumbuka aliweza kuumiza askari, kwa hivyo wanasema mimi pia sitaki kubahatisha. There is no taking chances. Wameweza kupata bunduki pale, anaifanya usalama. Mwenzake naye anashika doria. Anampekua yule jambazi aweze kupata vitu kama labda simu za rununu, vitambulisho, ndo kuweza kuelewa hawa majambazi wanatokea sehemu gani. Anazidi pia kupekua lile gunia ama mfuko ambao ulikuwa na majambazi, aweze kuchukua, aregeshe kamanda wake, amwambie mkuu, tumeweza kupata vitu kadha wa kadha. Askari hawa wanyamapori ni askari ambao wameweza kupata mafunzo bora zaidi, yani kuhakikishia kwamba mbuga zetu ziko salama, wanyama wetu wako salama. Na tumeweza kuona kutokana na juhudi za serikali kuwapa mafunzo na kuwapa vifaa vyema vya kazi, basi mbuga zetu na wanyama wetu wameweza kuhakikishiwa kwamba ziko salama salmini. Wanarudi kwa ule mtindo bado wa tactical movement. Wanaregea pale ndani. Basi wameweza kurudi ndani na kila mtu kuchukua nafasi yake. Pale ndipo ambapo sasa wanaambia kamanda, tumeenda kweli, wale jambazi tumeweza kupekua, tumeweza kupata vitu kadha wa kadha, naye ndio aweze kupiga ripoti kwenye kituo chake kikuu na aeleze ni nini ambacho amekipata na nia yake ni gani, tena kama ako na nia kuendelea na operesheni ama itakuwa ni vipi. Tutawasikiza muda kidogo wakiweza kupatiana ripoti hiyo.
pia wageni wetu ni wajuze kwamba mnyama ambaye tuliyemuona hapa ambaye ni faru mweusi ni mnyama ambaye anapatikana mbuga ya wanyama ya Tsavo Mashariki ambao tunaiga siku ya leo. Tunasikia akitana. Vile vile mnyama huyo ama wanyama hao faru weusi wanapatikana mbuga ya wanyama kama Tsavo West, Tsavo East National Park ambayo ndio hii leo tumeiona, Meru National Park. Zulu Bravo, this is Charlie 1. Wanapatiana ripoti. Authorities tunaweza kupa tu hiyo nyayo na tukakutana na hawa jomba. Zulu Bravo. Aendelea. Tunasikia yule komanda akiweza kupatiana ripoti kwamba waliweza kufuata ile nyayo, wakakutana na wale majangili na wakaweza kuwamaliza, na pia anasema kwamba wameweza kupata bunduki na vitu vinginevyo. Niwakumbushe kwamba awali nimesema kwamba wanyama hao ambao ni faru weusi wanapatikana mbuga zetu za wanyama kama vile Tsavo Mashariki ambayo tumeiga siku ya leo, Tsavo Magharibi ambayo ni Tsavo West, Meru National Park ukitembea pia utawapata, na hapa karibu jirani yetu Nairobi National Park wanyama hao wanapatikana vile vile mbuga yetu ya wanyama ya Lake Nakuru National Park. Tusisahau pia mbuga ya wanyama ambayo iko kaskazini mwa nchi ambayo ni Ruma National Park. Faru hawa weusi pia wanapatikana. Tangu serikali ilianza mbinu ya kuwapa askari hawa mafunzo na kutoa vifaa vya kisasa kupigana na magaidi, tumeona nambari ya wanyama hawa ikiongezeka maradufu, ishara ya kwamba watalii wamekaribishwa wote wa ndani na nje, kwamba mbuga zetu ziko imara daima na kwamba usalama ni wa hali ya juu. Tujivunie urithi wetu kama wananchi wa Kenya. Nimkaribishe mwenzangu Mwandawiro, tafadhali. Asante sana Warden 2 Edward Mburu. Mabibi na mabwana, Tsavo Mashariki, kauli mbiu Theatre of the World. Hakika mbuga hii inajivunia wanyama hawa ambao kwa sasa wameongezeka maradufu. Kwa hivyo wakati kama huu tunachukua fursa hii kutoa shukrani zetu haswa kwa serikali yetu ya taifa letu la Kenya, Wizara ya Utalii na Wanyama wa Pori ikiongozwa na Waziri Mheshimiwa Najib Balala, mkurugenzi wetu mkuu Brigedia mstaafu John Waweru ambaye haswa ndiye anayeongoza kikosi hiki cha kulinda na kuhifadhi wanyama wa pori. Tawasi wananchi watukufu wa Kenya tuzuru mbuga zetu katika nchi yetu hii nzuri ambayo iko na mandhari ya kuvutia kila pembe zote za nchi hii. Taona tayari wamekwisha maliza pale na wako tayari kuomba ruhusa yao ili waweze kutoka katika uwanja huu. Tayari Assistant Warden 2, Warden 3 ameshaomba ruhusa ya kuweza kutoka katika uwanja, kuashiria ya kwamba kwa sasa tamasha hii imekamilika. Mabibi na mabwana, twaomba tuwapigie makofi, wapigie makofi. Tuwape makofi tena jameni, tuwape makofi vijana wa kulinda na kuhifadhi wanyama pori. Asanteni. Basi asante sana askari wetu wanaolinda mbuga zetu pamoja na wanyama pori. Ningependa tuzidi kuwapa makofi mengine mazuri
wakiweza kuhakikisha kwamba wanyama wetu wa porini wanaotuletea pesa nyingi kutoka kwa utalii wanalindwa. Hivi sasa tutarudi kwao Yellow Wagoners waweze kutuletea ama kuweza kuendelea na burudani, waweze kutuletea burudani la chini kwa chini, kisha baadaye niweze kumpisha bwana Sibi Okumu aweze kuendelea na onyesho. Yellow Wagoners. Shikilia kidogo tu Yellow Wagoners. Shikilia kidogo Yellow Wagoners. Basi wananchi wazalendo, kwa muda usiozidi dakika 5, Marksman Aerobatics Team wale ambao walitufungulia onyesho, hawa wakiwa ni wenzetu ambao wamejumuika nasi kutoka Afrika Kusini, wataweza kuwa wanarudi tena na onyesho lingine. Yellow Wagoners, tuendelee. Wakina Sofia, mwambie Sofia wangu, naye atamke milele na milele na milele. Wakina Sofia, mwambie Sofia wangu, naye atamke milele na milele na milele. Baba we, mama we, mwambie yule wangu, naye atamke milele na milele na milele. Mama we, baba we, mwambie yule wangu, naye atamke milele na milele na milele. Munda alinyimwa pembe, akapewa masikio, akapewa na The pictures on your screen are coming live from the Uhuru Gardens, where the Kenya Defence Forces is hosting an air show, and this is being led by the Kenya Air Force to boast displays of both military and civilian aerobatic capabilities aimed at engaging and entertaining the public. We have seen hundreds of families thronging the grounds here at Uhuru Gardens, and during the early morning hours we have seen the Kenya Defence Forces showcasing their skills. Also the Kenya Wildlife Service has come on board, but in the afternoon session we're expecting the Phoenix Aviation Sister Sovereign, the Kenya Airways, the Farmland Aviation Firefighting Display, and aerobatics by the Mark Hansen from South Africa to showcase their skills. For now, we are taking you back to the broadcasting house for the lunchtime news with my colleague Nisi Imano. We'll be back on this side in the afternoon. Good afternoon. My name is Irene Nchuma Udin. Bodi ya wathamini ya trustees ya Teleposta Pension Scheme and Fund inawashauri washirika wote kuwa mkutano mkuu wa mwaka 2021 na 2022 utafanyika tarehe 31 Mei 2022 saa 3:30 hadi saa 6:30 kupitia mitandao. Tazama tukio hili moja kwa moja kupitia runinga ya KBC Channel 1.
tarehe 28 Mei barabara zote zinaelekea Harris Tavern Nairobi. Manake kutakuwa na kongamano kubwa sana la rumba siku hiyo. Kikosi kizima cha Bridge Over Congo kimeandaa tamasha kali sana kwa nyinyi wapenzi wa muziki wa rumba. Oh yes, there will be lots of fun. Talk of nyama choma, lots of drinks, lots of giveaways from KBC, and not forgetting to mention rumba music with DJ Walter. Oh, and did I mention that there will be free t-shirts for the first 100 people? Nitakuwa siku hiyo. Tafuta sheri. Kama una sheri, omba sheri. Nitakuwa your host Simeon Mfumo with my running mate Winnie Mauritius Day. Yay! Mpambe Gibson Gadho Mbugwa almaarufu prosecutor kwenye kipindi ukipendacho Vioja Mahakamani kwenye runinga ya KBC Channel 1 anaomba usaidizi wako kudhibiti gharama ya matibabu ya figo. Jamaa na marafiki wameandaa mchango mnamo tarehe 11 mwezi ujao wa 6 kwenye ukumbi wa Charter Hall, jumba la City Hall jijini Nairobi. Waweza kutuma mchango wako kwa paybill number 247247, nambari ya akaunti 777626. Gibson amekuwa mwanani wako na wangu kwa muda usiopungua miaka 40 sasa. Ni zamu yetu nasi tuwe wandani wake wakati huu mgumu. Kupata lazima nishike kama sikiza tune yako. Bonyeza *811 *962#. Lazima nishike mapema. Nisiposhika hii simu mapema utakasirika. Unajua mimi nikiwa mtu ya marathon najua niko na experience kabisa. Niko na experience. If you don't hurry, you will not break the record. Okay, wacha nishike hii simu. Kupata lazima nishike, bonyeza *811 *962#. *811 *962#. Good afternoon. On the 28th day of May 2022, on a day when the Kenya Defence Forces are holding an air show museum at the Uhuru Gardens, and we are covering that for you. We'll be telling you a little bit more about that. I am Nisi Imano. Lucy Maura is our sign language interpreter. Many thanks for joining us. All right, now Deputy President William Ruto says if elected, his government will set up a fund to support micro and small-scale enterprises. The Deputy President, who toured parts of the Rift Valley, said his leadership will seek to uplift the standards of living in the country. The Deputy President, who is leading the Kenya Kwanza troops in a series of meetings in Nyandarua, Narok and Nakuru counties, claims the former Prime Minister cannot account for the years he has been in government. The Deputy President says while he can account for his service to Kenyans while serving as Minister and Deputy President, Raila, on the other hand, has no record in service delivery. Mimi nikiwa naibu ya rais ya Uhuru Kenyatta, si tumejenga barabara kilomita 400 hapa Nyandarua pamoja na hii, si tumeunganisha stima, watu wamefika saa hii 1120. Si tumejenga colleges zingine mpya ikiwemo yenu ya hapa Kinangop. Si tumeweka equipment kwa hospitali yenu hapa ya milioni 500 ya Olkalau na engineer 1300. Ruto has called on Kenyans to support his presidential ambition as he had a plan to alleviate economic hardships through his bottom-up economic model. Mimi nauliza nyinyi watu wa Nyandarua, nyinyi mnataka tubadilishe katiba tuongeze vyeo ya viongozi ama tungebadilisha uchumi kwanza tupange mambo ya wananchi? Ruto says his administration would bail out small and micro enterprises by setting up a 50 billion shillings bailout fund. Kama tunaweza kuchukua bilioni 100 tukaweka kwa kampuni moja ya serikali ya Kenya Airways, iko makosa tukichukua bilioni 50 kuweka kwa biashara ya mama mboga na bodaboda na hao wafanyabiashara wa chini? To Nyandarua residents, Ruto has promised to set up a potato cold room in the county and bring down the prices of fertilizer and other farm subsidies to enable them reap the fruits of their labor.
Nyandarua ndio garden ya Nairobi. Si ni kweli? Hapa ndio shamba ya mboga ya Nairobi. Na tumekubaliana ya kwamba hii Nyandarua tutawapunguzia gharama ya mbolea. John Jacob Kepia, Lunchtime News. And 150 graduates from Orthodox College of Africa have been challenged to integrate biblical teachings in their course of work. Speaking while presiding over the 10th graduation ceremony for the Orthodox College of Africa and Teachers Training College, Archbishop Andreas Makarios of Orthodox Church in Kenya said the church was investing heavily on education as an enabler for growth and better future, calling on those who graduated to always seek to serve in humility. Nairobi woman representative Esther Passaris, who attended the graduation, called on the graduates to make use of their training to serve Kenyans and always think of going beyond the borders. Passaris promised to support women graduates get jobs and offer bursaries for those pursuing technical, vocational, educational, and training courses. Money for bursaries, it's 20 million shillings a year. But now these are the graduates, they've already finished. What we can talk about is the ones that are in school. So long as they bring a fee structure, they bring a results slip and the ID of the parents or their own IDs if they're over 18, then we'll be in a position to give them bursaries. We also have bursaries for 20 applicants per ward per year. But the MP has about 25 million for the whole year. So tap into wherever you can to be able to get assistance, right? We should never tire from trying to make sure that students complete. Our institution here, in this place where we are, together with the primary, of course, is assisting a lot our area, and especially the needy ones, because ourselves, as I have been saying always, we are giving priority to education. And we are assisting the less fortunate young children and the boys and girls. And in Isiolo, a section of leaders have faulted the ongoing police operation in Com area in Chari ward of Merti sub-county. The leaders say that the operation has barred locals from proceeding with their usual mining activities for fear of harassment. The leaders now want the operation called off on the 5th of June once the 30 days curfew period ends. Komdurte, which lies along the border of Isiolo and Marsabit County, was declared a disturbed area alongside the rest of Marsabit County, with a 30-day curfew and police operation to rid the area of illegal firearms launched. A section of leaders are opposed to the operation, claiming it was affecting the area locals' livelihoods. Tunawaomba hiyo maneno waangalie, tufanye kazi na county government, tufanye kazi na security agency katika Isiolo, tuhakikishe kwamba watu warudi wafanye maeneo yao. Na tena kama unafanya maneno ya curfew, kuna wakati inafanya wezi ingia kwa shimu mali watu wanapata rasilimali alafu unafanya kwa manyumba watu. We are ready as leadership to work together. We are very much ready. The community also ready, I'm sure they are ready to work together such that if there's an issue, we need to address together. Because our livelihood is very important, because we depend on this. The leaders called for immediate end to the ongoing police operation once the 30 days period elapses on the 5th of June in order to allow locals to resume their usual mining activities. Let the communities go back there. Let the security apparatus continue with their work while the communities are doing, their work and earning their livelihood. Tangu hiyo operation ilianza, kazi yetu ilisimama. Na tunafanya biashara, kazi ndogo ndogo ambaye tunafanya hapo, tunaweza kuwalipia watoto wetu fees. Na tunaweza kuwasaidia familia yetu kwa upande ya bills ya hospitali na kila kitu nyumbani. The leaders dismissing allegations that Com area had become a haven for foreigners, arguing that only Kenyans from various parts of the country were engaging in mining activities alongside the host community. Na watashangaa sana ukienda foreigners wanasema kuna watu wanaleta mashini kubwa kubwa. Kama wananchi wanapata usaidizi mashini inakuja kuna baya. Hakuna mtu ametoka Amerika na Ethiopia. Kama jamaa wako na pesa ametoka Nairobi ama Isiolo, wengi investors hata politicians wako na mashini yao huko. Nancy Okware, Lunchtime News.
Moving on, a 9-year-old boy in Ruiru, Kiambu is appealing to well-wishers for support so that he can access medical care that will enable him walk again. Dixon Otieno, who was hit by a vehicle, sustained head injuries, later developed backbone problems that have forced him to drop out of school to undergo various medical checks. Dixon Otieno did not manage to complete his basic education after the accident that left him sickly and hopeless. His hope to continue with school is diminishing since he can barely move. Alikuwa anapumua na mpira, anakula na mpira, alikuwa anafanya kila kitu na mpira. Alikuwa kama mwenye amekufa. Sasa unajua ime-infect huyu kijana sana. Dixon says he has undergone major operations to try and control head cancer, which destabilized his mobility. A boy who used to do everything on his own now depends on his parents for entirely everything. Huyu mtoto wangu hawezi tembea, hawezi enda hata haja ndogo, hata kuenda nje hawezi enda, ni kubeba anabebwa, anapelekwa, hata kufalisha chimo chakula, mimi ndio nampe chakula, hawezi kula. To facilitate restoration of titanium mesh 10 by 10 centimeters, Dixon is required to undergo robotic psychotherapy and another surgery at Kenyatta National Hospital. This, he says, is very costly and his family cannot afford. According to his father, Joel Otieno, who is jobless, his son has been growing weaker as some of his body organs continue to lose functionality, and is appealing to well-wishers to help him raise 1 million shillings for his treatment at Kenyatta National Hospital. Wanaweza kunisaidia kwa hiyo mesh ili mtoto arudishwe hiyo mfupa. Mtoto ako tu hivyo, haizi tembea, inabebwa tu ikipelekwa kwa kitanda, tunatumia tu pampa. You can send your medical donation to his father through M-Pesa number 0727 759441 or 0708 199293. Beatrice Gatonyang-Etich, Lunchtime News. Elsewhere, Council of Elders from 6 sub-counties in Wajir County have endorsed former Chief Administrative Secretary for Environment and Forestry Mohammed Ibrahim Elmi for Wajir County gubernatorial seat and Nairobi businessman Abdi Rahman Adan for senatorial seat respectively. The elders, led by Sultan Ahmed Muhammad, says Elmi and Ado were best suited for the 2 seats. Speaking in Wajir, the Council of Elders termed the 2 aspirants as visionary leaders who can bring change and development in the area. The former Chief Administrative Secretary for Environment and Forestry Mohammed Ibrahim Elmi, who was endorsed by the elders for the gubernatorial seat but on an independent ticket, pledging his administration will focus on reviving the livestock sector, among others. We want a functioning health sector, we want a functioning water sector, we want agriculture and livestock sector, we want to, even environment. Our environment is getting degraded in a very serious way. But let's pick the livestock. Wajir is one of the most endowed with the livestock. We have a goat population of millions. Yeah, we have an international airport here. We have an habitat that should have been finished a long time ago. If we form livestock cooperatives, we make sure that every ward, because we have big land, have 1,000 acres of, we produce fodder for our livestock. We want to change the vice in this country. We want to uphold the progress and development. We are dedicated. I know Honorable Elmi, I have been a friend to him for a while. He's a very committed person. And I believe we are going to make Wajir great. On his part, Nairobi businessman Abdi Rahman Adan Abdi Kadir, who will contest for the Wajir County senatorial seat under Upia ticket, challenged area residents to vote for the team, which he said was development-oriented. People, by the people and for the people. A government that is going to serve the interests of the larger people of Wajir, regardless of his ethnic background. For the sake of our people, for the sake of our great county of Wajir, please, let's join hands and support Honorable Elmi and his team
to salvage the situation, because as we speak now, the situation is we are in a dire situation. What needs to be done? Books have been written, plans have been drawn. Like, for example, when I was the Minister for Northern Kenya, we came with ending droughts from becoming emergencies. It is a shame that 10 years later, when we should have ended that, we have people who have died because of that, because people did not implement the plans. We do believe we can implement those plans with the current level of funding that we get. We believe we can bring private sector. We have land, we have energy, we have lime, we have a lot of mineral resources. We can bring private sector by creating peace, by ensuring our area is peaceful and making sure that the infrastructure is working. Elmi is expected to face incumbent Wajir Governor Mohamed Abdi and former Wajir Governor Ahmed Abdullahi, among other aspirants who have declared interest in the seat. Universities and Colleges Central Placement Service (KUSAPS) has decried low universities and college placement uptake by eligible candidates from the northern region. The KUSAPS CEO, Dr. Agnes Masi Wahome, during her tour at the Garissa Huduma Center, said that most students in the region might have low access to the information on placement. While announcing KUSAP's partnership with Huduma centers across the country to offer placement services, Dr. Wahome said that they will work with the county commissioners and local administrators to make sure that they reach every student who needs to further their studies. So I'm here, one, to work with the government, that this is the county commissioners and the local government, so that we are able to mop up all these students who did their exam. Likewise, KUSAPS has partnered with ICT Authority to provide free internet services in Huduma centers to allow students to access online services and make their applications by June 2nd. Application process is online. Then we have partnered with Huduma. For the last 3 years, we have partnered with Huduma Kenya, so that we have our services devolved to the Kenyans. We have gone a step higher to engage with the Huduma cybers, because a lot of our students who are not able to access the online services at home can come and use the cybers that have been set up, and that has really helped. We're actually training the young people in the cyber so that they can offer these services. Dr. Wahome noted that students who sat for their KCSE in 2021 will be placed in 70 universities, both private and public, and 190 tertiary institutions, which will include the Kenya Wildlife College, Marine Academy in Mombasa, Kenya Institute of Mass Communication, Kenya Railways, among others. The CEO encourages those who scored lower grades to come out and apply for courses which are readily available for them. Harness and power of youthful energy, creativity. Elsewhere, children with disabilities across the coast region are set to benefit from inclusive education through a 3-year holistic approach from non-governmental organization in collaboration with the government of Kenya. The project, implemented by Kesho Kenya, a local NGO operating in Kilifi County, focuses on addressing the awareness gap and the disconnect between inclusive education policies and its implementation. Kesho Kenya Executive Director Evans Odhiambo said that the project will be able to evaluate the policies that exist in inclusive education in the implementing countries, as well as identifying and addressing the challenges in implementing them. Kuna watoto wengi ambao wako na hizi special needs ambao hawajawahi enda kwenda shule na wako na umri kama miaka 10 hadi 15, na tunasikitika sana kwamba hawa watoto pia ni watoto wetu na wanafaa wapewe ile opportunity na nafasi nzuri ya at least kupata masomo. Pauline Nasimiu for Lunchtime News. Crossing over to Kepia, where at least 803 early childhood development education teachers will be enjoined in the Kepia County government payroll. The County Public Service Board is expected to conduct suitability interviews
on the current teachers and enroll them on permanent and pensionable terms as from the 1st of July this year. Kepia Governor Nderitu Mureithi says that the decision was arrived at following a consultative meeting with the Salaries and Remuneration Commission. Mureithi said a monthly salary of 61,000 shillings will be paid for teachers who have degrees, 41,000 shillings for those with diplomas, and 36,000 for the ones with certificates. Katika alama za ngazi zitaanzia mpaka ifike R, yani job grades kutoka mwanzo mpaka R. Katika certificate, diploma na degree utaona kwamba kuna hatua karibu 5 different grades. Itawawezesha pia kupata ingalao house allowance kidogo kusudi tuweze kuchangia wao na kazi zao za chekechea. Mimi nimefunza kwa miaka 27, nimekuwa bila mshahara, lakini leo tumeahidiwa baada ya kufanya kazi tutaajiriwa by the end of this year, na tumefurahia sana. Tumefinyika for a long time na tutaendelea na kazi mzuri. Tutakuwa kama wafanyikazi wa kawaida kama wengine wameandikwa na wameajiriwa na counties, na tutatenda mambo makuu na tutahudumia watoto vilivyo. Ameona kazi ya watoto wa nasari ni kazi kubwa, na ndio amefikiria kuajiri na ili wafurahie kama wafanyikazi wengine wa county. The Kenya Primary School Head Teachers Association, Kepia, Nyanza region has expressed concerns over poor infrastructure development in schools as the new curriculum is set for a major transition phase. Speaking during the union's annual convention at Isebania in Migori County, the region's chairperson, Meshak Roche, noted that poor school infrastructure for especially schools in remote areas is a major hindrance to good learning outcomes compared to their counterparts in urban areas. On his part, Director of the Teachers Service Commission, Stephen Ajanga, said the government will take teachers through several trainings to help them handle those transitioning to junior high school. Poverty level is so high, and some of the parents are not able to provide some of the requirements that we need in order to implement the system successfully. So that is one area. Another area is about ICT, especially it's a challenge even to our teachers. Because ICT, the world is now digital, but you see there are certain analog aspects of us that are not going away yet, because some of us were trained in the older system. You will realize that as far as primary school is concerned, most of our teachers now are CBC compliant. And as we transition from primary to junior secondary, the people who are going to interact with these learners are the secondary school teachers. So last holiday, we did take some secondary school teachers through this training. That was just the beginning. As we move forward, more of them will continue going through this training. It's an ongoing process. Moving on, a 9 million shillings center to assist victims of gender-based violence has been opened in Kepia County. The center is a joint effort between the National Police Service, British Army Training Unit Kenya, and a United Kingdom-based organization. The center will serve victims from Kepia and neighboring counties of Samburu, Isiolo, and Meru. It is a sigh of relief for victims of gender-based violence in Samburu, Isiolo and Meru, as they will now get services closer to them. Nanyuki Polycare Center, the first one-stop center for tackling sexual and gender-based violence, has been opened outside Nairobi. Speaking during the handing over, Brigadier Ronnie Westman from the British High Commission said that the facility will help eradicate violence against women and girls. We don't have a huge budget, but what we do is try and spread the love and try and help some of the communities in the areas that we train.
Sentiments echoed by Jackie Mbogo, the Reinvent's chief of party, who noted Polycare brings dignity to recovery by centering police and justice response into the healing and recovery process. Changamoto za shule yetu, tumekuwa na shida nyingi sana ya maji. Shida ya maji imekuwa changamoto sana, na ndio tulianza na huo mradi wa maji, na nafikiri tumeagana pia wanaweza kuendelea kutusaidia na huo mradi kwa sababu hatuna matangi ya maji, na pia tulikuwa na changamoto ya madarasa kuwa yamechakaa, na mpaka hapo sasa tunaona tumesaidika kiasi fulani. Shukuru sana kwa sababu ya Mheshimiwa Sara ameweza kutuletea hii jeshi la Uingereza patuk, na wameweza kutusaidia mahali ambayo tulikuwa tumekwama. The facility will have forensic investigators, Ministry of Health, psychosocial support team to attend to the victims, and a special magistrate to listen to such cases and deliver justice faster without the victims being taken to court. Huu mradi ambao umewekwa hapa na hawa wanajeshi kutoka Britain utawafaidi sana wanafunzi na kuweza kuwavutia sana. Ruth Wamboy for Lunchtime News. And residents living in 9 colonial villages within Nyandarua County have a reason to smile after the government issued 1441 title deeds to the residents. While addressing the residents during the issuance ceremony, Nyandarua Governor Francis Kimemia said this process marked the third phase of the Integrated Development Plan, an initiative of his county government to offer legal documents to landowners in the region. Residents living in Koinange, Hene, Murungaru, Ngano, Ngorika, Mukeu, Miharati, Kiriko and Olkalau villages in Nyandarua County could not hide their joy after receiving the land title deeds from the government. Tumesema tumefurahi, tumeshukuru, hata sijui nitasema nini. Kwa sababu watoto wangu sasa watakuwa kibuguzwa wakienda hapa, watakaa pamoja. Tumesumbuka sana. Mingi tumegojea. Tumeweza kukoniwa pesa, tunachanga pesa ati tunapewa title, lakini kufikia hapo hatukuwa tumeweza kuzipata. Lakini siku ya leo ninashukuru governor sana. The exercise was led by Nyandarua County Governor Francis Kimemia and the Lands Ministry, who issued 1,441 title deeds. Nitakuja huko mashinani kuleta title deeds. Hatutawaita tena kulipa pesa hapa ya nauri. Nitalete huko, tupeane kama ni Koinange, kama ni Mokeu, kama ni wapi, Garangadha, tutakuja huko na hizo title. Alafu tuwapatie, kila mtu apeleke title yake kwa mkono. Kimemia said that this was the third phase of Integrated Development Plan, which targeted issuance of 3,325 title deeds to the landowners in the region. At the same time, Kimemia promised farmers in the region of financial support of their farming activities, urging them to register as groups in order to benefit from government financial incentives. Frederick Mwoki for Lunchtime News. And Cabernet Deliverance Church in Baringo County has distanced itself from a pastor who allegedly burnt the feet of 3 students for allegedly stealing cakes. The church condemned the heinous act meted on the minors, saying Pastor Joseph Muduma was a choir leader who left 2 years ago, adding that he was not their pastor. Muduma allegedly burnt the feet of the students who were fighting for their lives in Baringo Referral Hospital for stealing in his bakery. Ordained ministers. This man is a pastor, he has not been ordained. We ordain ministers. We install ministers. And the man supposedly to have been reported to be a pastor in Deliverance Church is not a pastor in Deliverance Church. Yes. He is not pastoring one of our churches. He is not known. He used to be in this church long time as a keyboard player. Then he disappeared. Yes. Kama kanisa la Deliverance Church, we condemn. Haturuhusu vitu kama haya atendeke, na tunailaani hicho kitendo, tukisema kwamba kitendo kama hicho hakiko katika swala la kanisa. And in Malindi, in efforts to conserve the environment, a 10-year-old girl from Malindi has launched an aggressive campaign against reckless littering in the resort town with a view to promote a clean environment.
Through a campaign dubbed Love Malindi and Pick Up Your Trash, Nesha Omar seeks to enlighten citizens to embrace alternative ways of waste disposal and conserve their surroundings. Constant littering of Malindi town and its environs is a driving force behind environmental conservation efforts by Nesha Omar, a 10-year-old pupil at Learning Hub School in Kijiwetanga in Malindi. The first cleanup I went to was around my local area at my home. We started there. Then after we heard about the cleanups on the beach, then I joined Kate for the cleanups. And from now these days, I've been doing cleanups around my local area and at the beach. Nesha, who started environmental conservation plans at the age of 3, says it's responsible for people to throw litter everywhere as it contributes to a dirty environment, and wants to use the campaign to enlighten citizens to use alternative waste disposal. With slow uptake of conservation methods, Omar says she'll now make more posters and put more messages on social media for wide reach and further influence people to embrace environmental conservation efforts. People are still littering. Like a few days ago, I did a cleanup. The next day, I found the place like it was still the same. It was still dirty and it still had trash. Then I decided to make a campaign called Pick Up Your Trash. Charity Beduli, the mother of the 10-year-old, says the move is now instilling discipline as people know about taking care of the environment. And we hope that everybody will join in the campaign. It's trying to make everybody responsible for their own trash, because all this trash is not being dumped by animals. Cleaning is like a symbol, not only cleaning the city. This is a symbol of climate change is approaching, and our children will be suffer on that issues. So they must learn this. And the best thing to do our children is to show what to do, and doing by themselves, by the adults. Kate Mwikali, the chairperson of the Malindi Monthly Cleanup Campaign, organized by the Progressive Welfare Association of Malindi, says the association was inspired by the need to raise awareness of nature and environmental conservation. They came to clean. It just speaks about their courage. It speaks about they have hope. It speaks about their love for humanity. It speaks about their love for life on land and life under water. For Lunchtime News, I'm Gladys Mungai. To head over to the Uhuru Gardens, live pictures there of Uhuru Gardens, where the Kenya Defence Air Force show has kicked off, and that is the President Uhuru Muigai Kenyatta has just arrived at the venue. The KDF have started this air show earlier this morning, and just now live pictures from this venue. This comes ahead of the upcoming Madaraka Day celebrations that will be happening on the 1st of June 2022, which will also be held at this newly renovated Uhuru Gardens. Live pictures there from Uhuru Gardens. As you can see, the President Uhuru Muigai Kenyatta has just arrived at the venue. Sisi tunakuwa tutapita mbele. That's the FTC Cessna Grant flying by.
The Flying Training Center would display us two Cessnas, a Cessna 152 and a Cessna 172, and also a Magnus Fusion 212. Now, Cessna 152 is the two-seater aircraft. It was piloted, if we see him again, by Captain James Nganga, and operated by the Flight Training Center Flying School for the training of pilots as well as charter services. The Cessna 172, the registration here is 5YBYZ. The four-seater aircraft is being piloted today by Captain Caroline Wakahia and is operated also by the Flight Training Center. It is also used for training pilots and charter services. The Magnus Fusion 212 is a two-seater Garmin aircraft and the only one in Africa. It can use both avgas and petrol, and the aircraft is being piloted today by Captain Jacqueline Kipto. So a little bit more as you see the planes whiz by. The FTC is a flying school based at Wilson Airport and provides pilot training and charter services. It specializes in training curricula. There we go. Is that the... I didn't catch the registration of the Cessna. I didn't know who's... So, it provides a private pilot's license, a commercial pilot's license, an airline transport license, a foreign license conversion, night rating, multi-engine rating, instrument rating, flight instructor rating, helicopter training. And it has a very large fleet, including two Cessnas, two Seneca, one Baron, one Pata Navia, an R-44 helicopter, and 4 Cessna Caravans. Renegade? This is from Renegade Air, a Dash 8. Renegade Air is a business aviation company that was incorporated in Kenya in 2012 to provide safe, dependable, and cost-effective air transport solutions to a diversity of clients. Its vision is to be Africa's most loved gold standard business aviation company. Currently, it flies to Wajir and Kisumu daily from Wilson Airport. Aside from scheduled passenger services, Renegade Air offers private charters, ACMI, leasing, evacuation, and relief services. Renegade operates a fleet of Dash 8 Q300s, a Dash 8 Q200, a Cessna Caravan 208, a Fokker 50, and a Fokker 70. Open your WhatsApp, Nani. Oh, I made a mistake, and you will forgive me because I've told you I know nothing but how to commentate. So here's this is our Dash 8, and this is Renegade Air. Sorry for my mistake.
It's a big plane. Big clap for Renegade Air. A big clap for Renegade Air. Excuse me, sir. Just torch on this. Basi tukitazama kwenye runinga zetu hapa uwanjani, tuko na mtoto ambaye ameweza kupotea. Kwa hivyo naomba tafadhali baba ya mtoto huyu aweze kufika kwenye ambulance ile nyeupe mkono wa kushoto kutoka kwa jukwaa letu rasmi, ili aweze kumchukua haraka iwezekanavyo. Bwana Maxwell Gashuri, tafadhali popote ulipo, utakuwa unafika mahali kwenye ambulance yetu kuweza kumchukua mtoto wako. Asanteni. The next display is from Safari Link. I have described it in some detail. So we'll wait to see them appear. And why not give the young people here some information about the Kenya Air Force, which they are about to join shortly. The Kenya Air Force was... Oh, there's Safari Link. And I described it as the largest passenger carrier by numbers out of Wilson Airport. A big round of applause for Safari Link so that they don't feel left out. They're wonderful. The inauguration parade of the present-day Kenya Air Force, and prepare yourself to listen carefully and clap because there's a birthday coming up soon. The inauguration parade took place at Harambee House in Nairobi. A rehearsal was carried out early in the morning, and after the break, it was the real thing. The Kenya Army and the General Service Unit flanked the new service. At the end of the speech by the Prime Minister, Mzee Jomo Kenyatta, the Kenya Air Force flag was unveiled for the first time, and a flypast of the flying training unit was made in planes called chipmunks. Thus,
The Kenya Air Force officially came into being on the 1st of June 1964, and Group Captain Stockwell was duly appointed its first commander. So, in 4 days' time, on June the 1st, the Kenya's second Madaraka Day, the Air Force will be 58 years old. How about a clap for that? We are now seeing a presentation by Boskovic Air Charters with 2 King Airs and 1 Cessna Caravan in a formation flight. Z Boskovic Air Charters Limited, fondly known as Boskies, was founded in 1964 by the remarkable, excuse my pronunciation, Sifota Boskovic, and is the premier air charter service solutions provider in Africa and beyond. Boskovic boasts a fleet of 18, a big clap for Boskovic, a fleet of 18 aircraft, including the Beechcraft King Air 200 Special Edition and the Cessna 208B Caravan EX, which you've just seen fly past. Since we've seen a Cessna Caravan earlier, a little about the Beechcraft King Air SE. It's an 8-seater VIP configured twin-engine pressurized turboprop with a range of over 1,400 miles. Services provided by Boskovic Air Charters include safari charters, freight and cargo services, business charters, aerial photography flights, scenic safaris, rescue and humanitarian services. The Boskovic team is standing by to provide you with the most personalized and unforgettable charter experience. Next to in the fly past formation will be ALS Limited in a Dash 8. ALS Limited is an organization that has a wide reach. They have a fleet of over 30 aircraft. Currently, their core business, and has been so for over 30 years, is to support humanitarian agencies, provide medevac and scheduled passenger services. Their scheduled services are under the brand of Fly ALS, and they operate a fleet of Dash 8s, Beechcraft 1900s, and Cessna Caravans with a seating capacity between them of between 12 and 50 seats. ALS Limited flies to the Masai Mara, Diani, and Vipingo, but they're looking forward to expanding their routes and services. The aircraft you're about to see is part of the core fleet, the Fly ALS fleet, a Dash 8-100 series. The aircraft is designed and built for the general knowledge of the young by de Havilland in Canada, and has a seating capacity of 37 passengers, a cruising speed of 410 kilometers per hour, and a flight endurance of 5 hours. I think a jet aircraft takes 7 hours to cross the Atlantic, so I'm trying to work out how long this would take. It has the capability of landing on tarmac or on a short bush airstrip, making it a very versatile aircraft. A big clap for ALS. Makofi. Wengine mtaacha, kila mtu apigiwe makofi tafadhali. I'm just looking for the information, because next to fly past is going to be our very own Kenya Airways KQ.
I think that deserves a clap if we've still got the energy. This is our national carrier. Makofi kwa KQ, tafadhali. Thank you, thank you, thank you. On display for KQ is 2 Embraer 190s. They will do 2 passes. The first will be clean and fast, and the second pass will be a slow landing configuration. Now, some information for the young. I think that by far and away the biggest population in this grouping are people who are by definition young. So, the first flight of the the first flight of the E190 was on March the 12th, 2004. This aircraft is capable of carrying 13,000 kilograms of fuel. That's a lot of fuel. And just in case you want to persuade mom and dad to buy one for the family, the most recent E190s are worth $30 million US. And if you want to lease them for a month to go on holiday, that will cost you $200,000 US. Now, back to the Kenya Air Force, our host very much today. The Kenya Air Force was presented with its colors on Saturday, the 17th of October, 1970. At this ceremony, which was provided over by His Excellency President Mzee Jomo Kenyatta at the City Stadium in Nairobi, the parade commander for the colorful parade was Major Dedan Njuguna Gishuru, then 30 years old. He was later promoted to Lieutenant Colonel when he became Kenya's first indigenous Air Force commander 3 years later in August 1973, taking over from Group Captain D.J. Edwards of the United Kingdom. The Air Force on that day did a colorful fly past consisting of planes called beavers, chipmunks, and caribou, which formed the letter A. After the parade ceremony at the City Stadium, President Jomo Kenyatta viewed Kenya Air Force aircraft and equipment at KDF East Lee operational area before proceeding to the officers' mess for a luncheon. Kwa miaka mingi jeshi la wanahewa la Kenya limeshirikiana na nchi nyingi rafiki katika masuala ya kubadilishana mafunzo, usaidizi na kiufundi na uboreshaji wa vifaa. Kuanza mwaka wa 1960, jeshi la wanahewa la Kenya limekuwa likijuhisha mara kwa mara katika kudumisha usalama katika anga yetu na kusaidia nchi yetu wakati wa dharura na maafa. Kwa mfano, huduma hiyo imekuwa nguzo kuu katika usaidizi msaada katika maeneo ya nchi yasiyoweza kufikiwa kutokana na mafuriko au njaa. Are we
In case we missed it, we have a repeat performance by the ALS aircraft. The ALS is a Dash 8. The ALS Dash 8. So, a bit of a delay, but we are going to see Kenya Airways Embraer 190 in 2 passes. One clean and fast, and the second pass, a slow landing configuration. I think it's time again for one of these military jokes which I've managed to dig up. We heard first off that if you see a bomb technician, I said this in Kiswahili, if you see a bomb technician running, try to keep up with him. The second one is if you hear an F5 pilot yell, eject, 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 the last two will be echoes. If you stop to ask why, you will be talking to yourself because you are now the pilot. And the last two go something like this. Flying isn't dangerous. Crashing is what is dangerous. And the last one says, when in doubt, hold on to your altitude. With the words of wisdom, no one has ever collided with the sky. We're waiting for the KQ planes to come out of their holding base, and for those of us who've flown, there's air traffic control, all manner of things that take priority over air shows, however wonderful. So they'll be here. Did you know, young girls, that women were first recruited into the Kenya Defence Force in 1971 following a presidential decree
These women were recruited to create the Women's Service Corps to replace its colonial equivalent. In flying, lady officers have also proved to be as good, if not better, than their male counterparts. Major Nora Koech, retired, has the distinction of having been the first female pilot in Kenya, in the Kenya Air Force rather. Others have followed in her footsteps. Air women have also done a commendable job in other fields such as crash and rescue sections, air defense operations and air traffic control. And you may not know, this is wonderful general knowledge, this will get you everywhere, that Helen Obiri and Nancy Lagat, as well as many other household names, but Helen Obiri and Nancy Lagat, both world champion athletes, are members of the Kenya Air Force. They deserve a clap. They do us proud. They've got more records than we can keep in a drawer. Well done. And of course, we've seen ambulances. The Kenya Air Force also employs medical practitioners, and the provision of medical services dates back to 1940. Yafaa kueleza kuwa wanawake walichaguliwa kwa mara ya kwanza katika jeshi la ulinzi la Kenya mnamo mwaka wa 1971 kufuatilia agizo la rais. Wanawake hawa walichaguliwa kuunda msingi wa huduma ya wanawake. Katika kupaa ndege, maafisa wanawake pia wamethibitisha kuwa wao pia wana uwezo kama wenzao wa kiume. Meja Nora Koech, mstaafu, alikuwa rubani wa kwanza mwanamke katika jeshi la anga la Kenya, na wengine wamemfuata. Kundi hili la marubani wanawake pia wamefanya kazi ya kupongezwa katika nyanja zingine kama vile ajali na uokoaji, shughuli za ulinzi wa anga na udhibiti wa trafiki wa anga. Na huenda hujui kuwa Bi Helen Obiri na Bi Nancy Lagat, mabingwa wa riadha duniani, ni wanachama wa jeshi la anga la Kenya. Hongera na tuwapigie makofi tafadhali. Thank you, ladies and gentlemen. KQ has made it at last. And there they go. This is clean and fast. So there's only one Embraer that I've seen, so forget my notes. One Embraer, and it's coming back. And this time round, we must show a dash of nationalism and give out the biggest draw of the day, particularly as our president and his guest are watching. Turning round and coming back at high speed now. So remember, if you want to buy one of these, I think only governments can do it really, it will set you back $30 million.
right? And if you look very carefully, although it's going to be whizzing past at knots per hour, you will see that the design on the side of this brand new Embraer 190 has our Big Five. And I'm not going to talk down to the young here by telling them what the Big Five are, because they know, of course. The quizzes to follow. Asante sana mwenzangu Bwana Sidi Okumu kwa matangazo hayo kabambe kabisa. Wananchi, kwa heshima tunawaomba, iwapo mtatumia vyakula mbalimbali, karatasi ama mikebe inayotumika kuhifadhi vyakula hivyo, tunaomba tafadhali kwa heshima kuweza kuiweka sehemu maalum ambayo imeweza kutengwa kwa ajili ya vitu kama hivyo, kwa sababu tunaona ndege wameanza kuzunguka hapa juu ya anga na bado marubani wetu wanaendeleza maonyesho yao. Kwa hivyo tafadhali tujaribu kuwa wangwana ili tuache uwanja huu ukiwa msafi zaidi ya vile tulivyoupata. Asanteni. Vile vile kuna kijana ambaye ameweza kupotea kwa jina Chris. Kwa hivyo tafadhali cameraman wangu, tafadhali naomba uzoom kwenye studio zetu ili mzazi wa kijana huyu aweze kuja kumchukua, na atamchukulia sehemu ile ambayo iko na gari ile la wagonjwa, ukipenda ambulance, kama tulivyokuwa tumetangaza hapo awali. Kijana huyu kwa jina Chris ameweza kuwapoteza wazazi wake, na hivyo basi tunawaomba wazazi kwa heshima waweze kumchukua kwenye ambulance ile iliyoko mkono wa kushoto wa jukwaa letu rasmi. Asanteni. Kwako Bwana Sibi Okumu. Thank you. I'm working out what to say next. I'm brewing some wonderful bit of information about our Air Force, which will come up shortly. We're waiting for the Embraer 190 to turn round. Not as easily done as said, but let's remember the huge round of applause for our national carrier. Did you know that during the colonial period, the British Royal Air Force had its East African headquarters here in Nairobi? It controlled not only the territories of Kenya, Uganda, and what was then Tanganyika before the union with the island of Zanzibar. Here it comes. Here it comes. Here it comes. Here it comes. Lights on. Makofi, Makofi, Makofi. KQ Embraer 190. Doesn't it look superb in our colors? And can we see the Big Five? There's a lion. Yes. So there they were. There were lots of bases, a large controlling with the island of Zanzibar, but also a large area of the Western Indian Ocean, where a number of bases have been established.
The airfield at Eastleigh was opened to full operations, for full operations, on the 1st of August 1940. Now, the next display will come from Phoenix Aviation in the form of one Cessna Sovereign. The first pass will be fast from left to right. The second pass will be slow from right to left of the presidential dais. And a third pass will be slow heading towards landing at Wilson Airport. Now, Phoenix Aviation was founded in 1990 and is one of the oldest aviation companies in Kenya. Its motto is doing difficult things in difficult places. Phoenix Aviation primarily operates charter and global medevac services around the globe. The company is certified to the highest European standards for air ambulance and charter missions. Today, the company will display the Citation Sovereign jet aircraft, which is the fastest climbing civilian jet in the world. It can operate out of hot and high places, short runways from Kenya direct to Europe. The pilots are Captain Steve Parkinson and Captain Kyle Lucas. Between them, they have 30,000 hours of flying time in the sky between them. So they must live there, practically. The aircraft will approach from the city and fly past in a right bank at 110 knots with flaps down, then carrying out a climbing left turn and come back with full flaps and gear down, making a right bank and cleaning up the gear and flaps to make an approach and go round for a high-speed run downwind, I'm told, for a landing. Phoenix Aviation in the Cessna Sovereign. Here it is, rounding. It's gone behind us and is going to emerge from our right. And let's retain our courtesies and give the pilots, a very big round of applause when we see them. Phoenix Aviation. Wacha niseme kwa Kiswahili. Wakati wa ukoloni, Royal Air Force ya Uingereza ilikuwa na makao yake makuu hapa Nairobi. Ilidhibiti sio tu maeneo
Here we are with the Phoenix Aviation Cessna Sovereign. Wow, looks cool. I do believe that she will turn and come back. Our last fly past in the civilian category is going to be one pass only. A dash of 8 operated by Skyward Express. Skyward Express. Makofi kwao. The short takeoff and landing capacity enables this aircraft to operate in short airfields and runways, which cannot take... Sorry, that was the last fly past by Phoenix Aviation.
The last in the civilian category is going to be one pass only from right to left for the Dash 100 operated by Skyward Express. The short takeoff and landing capacity enables this aircraft to operate in short airfields and runways, which cannot take jet aircraft. These Dash 8 perform well even in hot climates and high altitude conditions and can carry a large amount of luggage. The Skyward Express is coming to land. Still in front of us, but behind lots of you. It's coming in from the right of the presidential dais. Eyes to the sky. I can see it, soon you will see it. The Dash 8 of Skyward Express. Now the thing to do is to note its colors. There we go, a big round of applause, makofi kwa Skyward Express. Red and white. Red, maybe, have to look up my colors. Now, I'm sure you're all going to be very excited when I say that we're going to see one more Ladies and gentlemen, we are about to see once again the marvelous display by Green Eagles, Free Fall and Skytruck flypast. Corporal Banzi, over to you once again. Asante sana mwenzangu Bwana Sidi Okungu.
Mheshimiwa Rais, mabibi na mabwana, muda wote kuanzia sasa tutakuwa tunawapokea wanamiavuli ukipenda Green Eagles mahali hapa, lakini tukizidi kuwasubiri kwa muda mfupi hivi tutarudi kwa bendi yetu ya Yellow Wagoners waweze kutupatia wimbo mmoja tunaposubiri ndege aina ya Skytruck kuweza kuwaachilia wana Green Eagles kule angani. Yellow Wagoners Band, tafadhali. Asante sana, asante Yellow Wagoners Band kwa wimbo huo mtamu. Basi muda wote kuanzia sasa tutakuwa tunapokea wana Green Eagles, hiki ikiwa ni kikosi maalum cha wanamiavuli, wanajeshi wanaotumika kutekeleza operesheni mbalimbali kama vile kuwaokoa mateka wakati wanapotekwa nyara na maadui, kuweza kufichwa kwenye maeneo fulani, na punde tu habari za kijasusi zinapowafikia wanajeshi wetu huchukua hatua haraka iwezekanavyo kuhakikisha kwamba mwananchi huyu aliyetekwa nyara hapati madhara ama kudhulumiwa na maadui hawa kwa njia yoyote. Kama tunavyojua kwamba hakuna mkataba ama makubaliano yoyote baina ya nchi huru na makundi ya kigaidi, hapa wanajeshi huingilia kati mambo kama haya, mamikasa kama hii, kuhakikisha kwamba wananchi wanaotekwa nyara wanaokolewa kwa muda mfupi iwezekanavyo. Angani hivi sasa ni wana Green Eagles ambao tayari wameweza kutoka kwenye ndege ile aina ya Skytruck, na hivi sasa wanasoma
eneo lao la operesheni, ambapo si mahali pengine ila hapa uwanja huu wa bustani la Uhuru. Mheshimiwa Rais, hivi sasa angani ni bendera, kuna bendera 8 ambazo zinapeperushwa na wana Green Eagles. Ya kwanza ikiwa ni bendera ya Jamhuri yetu ya Kenya, ya pili bendera ya majeshi yetu ya ulinzi, ya tatu bendera ya jeshi letu la nchi kavu, ya 4 bendera ya jeshi letu la wanahewa, ya 5 ikiwa ni bendera ya jeshi letu la wanamaji, na bendera 3 zikiwa ni bendera zilizofahari ya kikosi hiki cha wana Green Eagles. Basi hivi sasa tayari Jump Master ameweza kuwatangulia wenzake akipeperusha bendera yetu ya Jamhuri ya Kenya, akiteremka mahali hapa kwa utaratibu. Mkono wangu ama mkono wa kulia kutoka kwa jukwaa letu rasmi, Mheshimiwa Rais, kumeweza kupulizwa moshi wa kijani kibichi ili kuwawezesha wana Green Eagles kusoma upepo kadri unavyovuma. Basi wanakuja vizuri kabisa, ikiwa mara kwa mara operesheni hii hutekelezwa usiku wa manane ili kuweza kumnyemelea adui ambaye mara nyingi huwa amelala, na hivyo basi kuweza kukabiliana na maadui ili kumnasua ama kumkomboa mwananchi huyu ambaye huwa ametekwa nyara asiweze kudhuriwa na maadui hawa. Anakuja vizuri kabisa akitumia tajriba alionayo, ujuzi wa hali ya juu, akipeperusha bendera yetu ya taifa. Ni Jump Master Warrant Officer 2 Joseph Munai. Anakuja kwa maridadi kabisa, akikunja miguu yake hapa, akiangalia sehemu atakayotua. Anakuja kwa utaratibu kabisa mahali hapa. Tumpe makofi Jump Master. Ameweza kutua vizuri kabisa mahali hapa, ikiwa hili ndio eneo lao la operesheni, ambapo kama ilivyo desturi wanapokuwa vitani, hapa ndipo atakaposhika doria kuweza kumkomboa mateka ambaye kwa hivi sasa huwa ako kwenye mikono ya magaidi hawa. Ameweza kutua vizuri kabisa. Wa pili hapa akiteremka kwa maridadi kabisa, akipeperusha bendera ya majeshi yetu ya ulinzi ya Kenya kwa umaridadi mkubwa, utaratibu, anaangalia atatua wapi. Anakuja kwa maridadi kabisa, akiangalia atatua wapi, anatafuta desired impact point. Anashuka kwa maridadi kabisa hapa uwanjani. Tumpe makofi. Akipeperusha bendera ya majeshi yetu ya ulinzi ya Kenya, Senior Sergeant John Njoroge. Watatu anayepeperusha bendera ya jeshi letu la nchi kavu ni Sergeant John Kide, ambaye anateremka mahali hapa kwa umaridadi kabisa. Tumpe makofi anapotua mahali hapa. Wanne anayetua mahali hapa anaipeperusha bendera ya jeshi letu ama majeshi yetu ya wanahewa, akitua mahali hapa kwa umaridadi kabisa, akitumia ujuzi alionao kwa umaridadi mkubwa. Tumpe makofi tafadhali. Watano anaipeperusha bendera ya jeshi letu la wanamaji, ambaye si mwingine bali ni Senior Sergeant Gerald Kinywa. Vile vile wa sita akiwa ni Koplo Boniface Obili, wa saba akiwa ni Sergeant Steven Irungu, na wa nane ambaye hivi sasa anateremka mahali hapa akitua maridadi kabisa mahali hapa si mwingine bali ni Senior Sergeant Joseph Okeyo. Tuongeze makofi wananchi tafadhali. Mheshimiwa Rais, operesheni hii haizoeleki, na mara nyingi wana Green Eagles husema kwamba every jump is a new jump. Kwa hivyo wakati kila siku wanaporuka, huwa wanaruka kwa makini, uangalifu na tajriba walionayo wakati wanapotekeleza operesheni zao. Vilevile
lazima waweze kuhakikisha kwamba usalama wa wanajeshi hawa wanaoruka mahali hapa umeweza kuzingatiwa, na hivyo basi huhakikisha kwamba kwenye ardhi mahali wanapotua, drop zone safety officer anahakikisha kwamba usalama wao umeweza kuzingatiwa. Siku ya leo drop zone safety officer akiwa ni jump master warrant officer 2 Samiti Rob wakishirikiana na jump master warrant officer 2 Obadia Midhibe pamoja na warrant officer 2 Ronald Bichanga. Afisa anayeongoza operesheni ya leo ni Luteni Valentine Eshiwani. Basi wanazikunja parachuti zao haraka iwezekanavyo, hii ikiwa ni operesheni ambayo huchukua muda mfupi zaidi ili kuhofia iwapo watakuwa wameonekana na adui basi wasije wakapatikana mahali hapa. Vile vile jump master aliyetangulia kutua anazidi kupeana amri na maelekezo ya jinsi operesheni hii itakavyotekelezwa. Ni sharti wanajeshi hao kuweza kujikunjia wenyewe parachuti hizi ili kuweza kuziweka tayari